Kapitel 117, Where sinkt da? 4. Zwei Markerschutten Schrei hol 10 durch die Luft. Zwei Menschen waren in den engen Tentakeln gefangen, ihr Körper zerschmettert, Blut strömt heraus. Mehrere Tentakel des Monsters drückten sich auf den Boden, sein gigantischer, funfarbiger Körper schoss in die Luft. Gleichzeitig streckten sich zwei Tentakel aus und rollten sich zurück, stoppten die beiden Menschen in das furchterregend breit Maul des Oktopus und verschlangen sie im Ganzen. Boom! Als der riesige, bunt funfarben Oktopus eines Meer sprang, wirbelt die Meeresoberfläche heftig auf. Sein gewaltiger Körper kragte immenser wucht eines Wasser, doch kein einziger Tropfen Wasser ward aufgewirbelt, was sein Beherrschung des Wassers demonstriert. Konnte tun, was immer wollte. Acht Tentakel breiteten sich über das Meer aus, sein kolossal Gestalt dominiert und überwältigte alles. Sein großen, furchteinflößenden Augen huschten am Hör und entdeckten Miau und Heitan, die sich hinter einem Korallenriff am Meeresgrund versteckt hielten. Die acht Tentakel zitterten plötzlich, als ob der Oktopus vorlachen bebte. Lacht über Miau's Dummheit, es gewahrt zu haben, im Unterwasser verstecken zu spielen. Wusste denn nicht, dass Oktopus geboren Meister im Unterwasser-Versteckspiel sind? Ein riesiger Tentakel streckte sich aus, das Korallenriff, hinter dem Miau sich versteckte, zu werfen, als in plötzlich Dutzend stechend Schmerzen ganzen Körper durchführen. Dutzend furchterregend Ohren, als word man in die Unterwelt gestürzt, ergessen sich in seinen Körper und versetzten ihn in Panik. In seinen letzten Augenblicken des Bewusstseins entdeckt der Oktopus, dass viel klein Gottesanbeterinnen auf seinem Körper lagen. Als fürchteten es konnte nicht unterliegen, stürzten sich Dutzend weitere Gottesanbeterinnen aus dem Meerwasser herbei und durchbohrten ihren kleinen Sicheln die schützend Magi seiner äußeren Haut. Dann ergessen nacheinander Dutzend furchterregende Ohren in seinen Körper, als fiel in die Unterwelt. So viel Ohren strömten auf einmal ein, dass sein Bewusstsein schnell in Chaos versank. Es verstand nicht, warum Gottesanbeterinnen so eines Meer hinabsteigen konnten. Miau, die sich hinter dem Korallenriff versteckt hat, freut sich und tätschelte im den Kopf. Blitzschnell sprang Miau auf Black Charcoals Rücken. Black Charcoal stieß seinen Hufen ein großes Stück Korall auf. Bam! Wasser spritzt überall hin, als Black Charcoal Miau in die Oberfläche schoss. Das Meerwasser bot immensen Widerstand, und zusammen der Kraft der der tief aufsteigenden Energie stürzt die Black Charcoal, sobald es auftaucht, wieder hinab. Doch Miau nutzte die Gelegenheit, sprang beiden Füßen auf den Rücken des Oktopus und schwang sich in die Luft. Seinem silbernen Spie in der Hand fixierte den glanzenden Kopf des farbenpraktigen funfarben Oktopus, der halb aus dem Wasser ragte, und stieß seinen Spie aller Kraft nach Anten. Peng! Es war, als würde ein Stein auf Tofu treffen, inmitten des spritzenden Bluts durchbohrten Miau und sein Spie den massigen Körper des Oktopus. Angesichts eines Dämons, der im Stock weit überlegen war, wagte Miau es nicht, sich auf Glück zu verlassen. Sobald der Spie den Körper seines Gegners durchbohrt hat, schwang in wildem sich und entfesselt sein Volsestoringskraft. Der Oktopus besaß kein magischen Verteidigungsmittel, selbst seinem hohen Kultivierungsniveau konnte sein Körper aus Fleisch und Knochen dieser historischen Kraft nicht standhalten. Sein massiger Körper wurde schnell in Stück gerissen, und frisches Blut ergoss sich und farbte den Meeresgrund. Miau sprang aus dem inneren Herwehe, ein Hand fest den Spie, und stieg langsam in die Meeresoberfläche empor. In seiner anderen Hand umklammerte ein Rheinweißpol, den Damanenken Gina schonen Frau, einen Damanenken 10 Grades. Der Oktopusdamen war schmerzlos gestorben, wann sich nur einen Millimeter zu wehren. Miau's Gesicht hält sich auf, als den Damanenken 10 Grades betrachtet, konnte die darin enthalten Energie spüren. War nicht hergekommen, einen Dämon der grünen Lotusstuf zu töten und einen solchen Kern zu erlingen. Wollte lediglich einig Damanenken niedrigeren Grades von Dämonen der weißen Lotusstuf finden und gegen Wunschkraftperlen eintauschen.
Dieser Tag war wahrlich ein unerwartet Überraschung. Hat sich nicht sicher gewesen, aber es MIT die Jungs gegen Damenenkeltiverend der grünen Lotusstuf aufnehmen konnte, doch nun schien es, als hat SIE unterschätzt. Allerdings war es äußerst gefährlich, MIT die Jungs so etwas zu unternehmen, besonders wenn SIE so groß wie die Mingtong Mantis aussehen. In der Weite der Welt der Sterblichen brocht sich Miao je kein Sorgen zu Mädchen. Dies Kleinen befanden sich jedoch noch im Lavenstadium und besaßen keinerlei Verteidigungsmöglichkeiten, selbst ein Kultivierender des Weißen Lotus erster Stufe konnte SIE mühelos töten. Daher blieb ihm nur die Möglichkeit zu hinterhalten. Andernfalls, wenn dem Feind Zeit gab, sein Verteidigung vorzubereiten, würden dies Kleinen nicht in sein Nahe gelangen können. Ihr Klauen besaßen ein außergewöhnliches angeborens Talent, feindlich Verteidigungen zu durchbrechen, doch der Großteil ihrer Körper war dazu nicht in der Lage. Heb Gold gefunden, schnallt Miao je zweimal MIT der Sunge. Diese Damenenken erster Stufe konnte gegen 100 minderwertig Wunschkraftperlen eingetauscht werden. Wie viel Jahr musste wohl Holenmeister der Donglai Hol sein, so viel zu verdienen? Solange Leben zurückkehren konnte, hat sich dies Reis mehr als gelohnt. Beim Gedanken an die Donglai Hol und die wohlstandige Vernichtung seiner Untergebenen konnte der Großholenmeister Miao kein Freude mehr empfinden. Selbst wenn Leben zurückkehren konnte, war es schwer, sich zu erklären, und konnte sogar seinen Posten als Holenmeister verlieren. Während sich amüsiert und zugleich frustriert fühlte, schwamm Black Charcoal plötzlich herüber und beschnupperte bei und zu den Damenenken in Miao Yis Hand. Sein Augen leuchteten hell auf, als seinen Meister MIT anschuldige Erwartung anstatt. Miao Yi runzelt die Stirn und sagt, du verdammte Dicker, was willst du? Black Charcoal schnaubte und öffnet sein Maul, den Damenenken in Miao Yis Hand zu verschlingen. Miao Yi schlag es weg und schob seinen Kopf zur Seite. Solltest du nicht wahlerisch sein? ISS lieber Garnelen und Fisch. Das Haie kannst du nicht essen, du würdest sterben, wenn du es tust. Black Charcoal rieb seinen Kopf und seine Brust und fleit darum, essen zu dürfen. Miao Yi schob es weg und ignoriert es. Selbst wenn es essbar war, konnte man so etwas Kostbares unmöglich diesem verdammten Biest geben. Dreht sein Hand und legte den Damenenken in seinen Speichering, womit Black Charcoals Hoffnungen endgültig zunichte machte. Seufzt. Kapitel 118, Reich werden. Obwohl es sich nur einen kleinen Speichering handelte, benötigt man für seine Herstellung das Raffinierungspulver von 1 Million schwarzer Kristall. Zudem was nicht jeder, weil man diesen Gegenstand verfeinert, die Verfeinierung eines Speicherings gilt als Verfeinierung eines magischen Artefakts, und no kultivierend MIT Erfahrung in der Herstellung magischer Artefakte konnten dies wohlbringen. Die Verfeinierung von 1 Million schwarzer Kristall zu Pulver erfordert wiederum 1 Million schwarzer Kristall. Es ist wichtig zu wissen, dass die Verfeinierung von Pulver aus festen Sternenmunzen nicht einfach war. Anschließend erfordert die Verfeinierung des Pulvers zu einem Speichering noch einmal 1 Million schwarzer Kristall. Mit anderen Worten, ein gewöhnlicher Speichering ist 3 Millionen schwarz Kristall wert, was 300 Millionen weißen Kristallen entspricht, weshalb nicht jeder kultivierend einen erhalten kann. Miao Yi hat nur einen durch sein Besiehungen erhalten, Holenmeister der Donglai Hol zu werden. Hut erhielt gleich 3 Speicherung auf einmal, und Miao Yi war überglücklich und grinste über beide Ohren. Word reich werden, natürlich wollte wissen, was sich in diesen 3 Speicherungen befand. Konzentriert sein spirituell Kraft, den Speicheringen seinem Zeigefinger zu untersuchen. Der darin befindlich Raum hat etwa die groß 1 Hauses und enthielt nichts als truhen volle Geistermunzen, Gold Dash, Schwarz und Weißkristall, aufgeteilt in 3 Haufen. Miao Yi scannte SIE seine spirituellen Kraft und schätzte die Anzahl auf etwa 500.000 Goldkristall, 10 Millionen Schwarzkristall und 20 Millionen Weißkristall. Word man SIE all in Goldkristall umwandeln, ergab das 620.000. Donglai City zahlt jährlich nur 10.000 Goldkristall aus, und die Donglai Hol kann nur 2.000 beistern. Es blieben also nur 2.000 Goldmunzen übrig.
Miao je Artmeet tief Durchun Dakt, das dieser Octopus Geist wohl recht wohlhabend sein must. Wie viel Jar muster wohl brochen, Holenmeister zu werden und so viel Gold zu verdienen. Fragte sich, wie viel Reichtum der Octopus Geist über die Jar angehäuft hat. Ungeduldig konzentrierte sein magisch Kraft auf den Spikeringen seinem Mittelfinger, des Sen in Holt zu untersuchen. Die Gegenstand darin enttäuschten in etwas, es war als ein was durcheinander. Verstuiden Kleidungsstück für Frauen, Hosen, Socken, Unterwäsche und mehr, flogen in einer schillernden Vielfalt von Farben und Stilen ausdem Spikering. Einige der Stück waren so bizarr, dass selbst der Großholenmeister Miao beim bloßen Gedanken daran erriet. So wenig Stoff, so durchsichtig Kleidung, konnten Frauen so etwas wirklich tragen? Tausend Kleidungsstück, Schuhe und Socken flogen ausdem Spikering und trieben auf der Meeresoberfläche, ein praktisches Schauspiel in Grün und Rot. Diocese abschulisch Wiesen war ein Octopusgeist, was hat es nur imitie so vielen gewöhnlichen Frauenkleiden zu tun? Es must verrückt sein. Als nächstes flog ein Haufen Schmuckstück verschiedenster Art ausdem Spikering. Ich kann diesen Schmuck nicht wegwerfen, ist schließlich etwas wat. Behielt über ein Dutzend Schmuckkästchen, die beinahe weggeworfen hat, und ein truher imitie seltsam gefarbten Edelsteinen. Nachdem aufgeräumt hat, wirkte Miao je amüsiert und zugleich genervt. Fragte sich, ob dieser Octopusgeist wirklich verrückt war, einen ganzen Spikering für all die Frauensaken zu verschwenden. War das nicht reine Platzverschwendung? Nachdem all die Sachen sortiert hat, war sein Spikering fast leer. Das sagte ihm, dass Frauen immer noch nicht verstand, außer wie leicht mittellos. Wohlhabend Frauen wären also. Was Kleidung anging, hatten sich Frauen noch nie über den Aufwand beschwert. Ein Glasgart, die einsam in der Eck lag, fiel Miao je in die Hand. Sie so wunderschön aus, und hielt sie atomlich für einen Frauengegenstand und wollte sie achtlos wegwerfen, als ihm plötzlich vage bewusst ward, dass ein fluktuierender Strom spiritueller Energie darin eingeschlossen war. Rief Miao je verwundert aus, hob die Kart auf, die gerade wegwerfen wollte, und betrachtet sie. Sobald sie beruht, spürte eisig Kälte. Sie war etwas so groß wie sein Handfläche, transparent und schimmernd, imitie eingravierten Mustern. Auf der einen Seite war das Schriftzeichen bitch eingraviert, auf der anderen Ling. Was für ein Amulett war das denn? Miao je erkannte, dass es kein Frauengegenstand war, sondern eine Art Amulett, gewiss nicht menschlichen Ursprungs. Denn im Inneren des Amuletts. Das Siegel war im Wesentlichen ein Strom spiritueller Energie, etwas, das nur kultivierend beherrschen. Die spirituelle Energie jedes Menschen ist anders, höchstens ähnlich, denn kein zwei Menschen sind gleich. Selbst wenn sie dieselben Techniken kultivieren, kann eine spirituelle Energie nicht völlig identisch sein. Sie in dem Amulett zu versiegeln, ist auch eine einzigartige Methode, die Identität zu überprüfen und zu vergleichen. Abgesehen davon ließen sich kein weiteren Hinweis finden. Nach kurzem Nachdenken legte Miao je das Amulett schließlich zurück in seinen Spikering, anstatt es wegzuwerfen. Dann lenkte sein spirituell Kraft in den Spikering in seinem Ringfinger, ihn zu untersuchen. Der Inhalt war etwas besser, enthielt verschieden Waffen und Gegenstand, für die Situation gerüstet zu sein, ziemlich vollständig. Sogar landwirtschaftlich Gerät waren vorhanden, und was nicht, was dieser Goblin imitie die Sen dingen vorhat oder was bereits damit angestellt hat. Im Inneren fielen im zwei einzelnen Jadekästchen ein Sorge. Nahm sie heraus und öffnet eins, den Inhalt zu begutachten. Beim Anblick der Gegenstand grinste Miao je sofort. Zwei perlengroß Wunschkraftperlen lübteten sanft, eindeutig mittelgradig Wunschkraftperlen, ähnlich derjenigen, die ihm die verführerisch Besitzerin zuvor geschenkt hat. Darüber lagen acht kleinere Perlen, so groß wie Reiskörner, acht minderwertig Wunschkraftperlen. Schnell verstoto sie in seinem Aufbewahrungsringen der linken Hand und öffnet dann das andere Jadekästchen. Miao jes Mund weitet sich ungläubig. Ein rein weißer Damenenken, eindeutig ein Erstklassiger, entsprach 100 minderwertigen Wunschkraftperlen.
Kapitel 119, Die Hort eins Gentlemans, 1. Gentleman. 1. Demonenhort Words Herstellung von Talismanen verwendet, DASIE magische Kraft widerstehen und sicher anpassen kann und Energie absorbieren kann, Sie zu kultivieren. Die Hort von Damenenkultivierenden Dient der Veredelung von Talismanen, je höher das Kultivierungsniveau des Damenenkultivierenden, desto starker ist sein Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit und magische Kraft und desto höher ist sein Preis. Nach dem Miau je mussem einen Haufen Oat gesammelt und ordentlich in seinem Aufbewahrungsring gestapelt hat, drehte sich und so plötzlich schwarz Kolien der Meeresoberfläche schwimmen. Im Szenen via Hufen umklammert Sie einen riesigen, gehorteten Tentakel eins gigantischen Octopusdemons. Sein Maul voller scharfer Zahn riss wilden dem Kadaver des Octopusdemons und schien sich dabei ungemein zu amusieren. Verdammte Dicker, Common Land rief Miau je und schwang seinen Spee. Black Charcoal zog einen weiteren riesigen Tentakel zu im Herren und stiess dabei einig kreischend Lord Aus Miau je verstand sein Absicht. Es schien ihm wirklich zu gefallen und wollte, dass im beim Trajan Half. Was Miau je jedoch verwundet, war, das Orch die Kleinen, die Meeresoberfläche bewachten, im Gedanken schickten und ebenfalls das Fleisch des Octopusdemons verspeisen wollten. Miau je war sehr neugierig. Wie seltsam. War das Fleisch eins Damenenkultivierenden etwa ein hervorragendes Starkungsmittel? Warum sonst wurden Black Charcoal und die Kleinen so saben? Wer die nicht das Bild des Octopusdemons güsen, der sich in ein wunderschön Frau verwandelt hat Miau je in am liebsten Ort gebraten und gegessen, doch empfand Ekel und hielt sich schließlich zurück. Hut waren all sein Untergebenen tot, und Word in Zukunft auf die Hilfe von Black Charcoal und den kleinen angewiesen sein. Sie wollten etwas zu essen, und konnte ihnen nichts abschlagen, also blieb ihm nichts anderes übrig, als ihnen beim Sammeln zu helfen. Der Spikering in seiner Hand war jedoch von minder Qualität, but nur begrenzten Platz und konnte nichts allzu Großes aufnehmen. Die Tentakel des Octopusdemons waren wahrlich gewaltig, konnte nur ununterbrochen seinen silbernen Spee schwingen, die massiven Tentakel in mehrere Stück zerteilen und einig davon in seinem Spikering sammeln. Der Spikering war ein Vakuum, so dass die darin aufbewahrten Dinge zumindest für Zeit nicht verrotteten oder beschädigt wurden. Nachdem all Kleinen, die Meeresoberfläche bewachten, eingesammelt hat, schoss Miau je, den Spee in der Hand, wie ein flink Welli die Klippe hinauf. Black Charcoal, der unter Wasserkinen Holt fand, konnte nur zu einem Felsen unterhalb der Klippe schwimmen, sich seiner Kraft nach oben zu katapultieren. Oben angekommen, schüttelte Black Charcoal seinen dicken Körper heftig, das Wasser abzuschütteln. Miau je sprang auf die Klippe, ein Hand hielt seinen Spee im hellen Sonnenlicht, und wandte den Kopf niedergeschlagen dem chaotischen Meer zu. Der Würdevoll Meister der Dunglei Hole, der sein Truppen persönlich auf einer Expedition anführt, war gerade erst im Sternenmeer angekommen, und nun von seinen Mannen waren tot. No war noch am Leben. Selbst wenn Leben zurückkehren wird, selbst wenn Yongqing einfühlsam war, wie sollte dies der Lanjusekter erklären? Oh, wie legt wird ich nicht mehr Holenmeister, murmelt Miau je vor sich hin und wandte den Blick dem weitläufigen Wald seinen Hock auf Fliegenden, ten Bormen zu. Wenn die Position des Holenmeisters schon verlieren musste und sich nun im Sternenmeer befand, konnte sich genauso gut überlegen, wie mehr Geld verdienen konnte. Selbst wenn später nicht Holenmeister werden sollte, hat immer noch genug Vermögen, sich abzusichern. Also so, wie dies Jungs Octopusgeister sammelten und es sogar schafften. Damenenkultivierend der grünen Lotusstuf zu rekrutieren, wuchs Miau je Zuversicht mein Vielfax. Wer nach Reichtum sucht, riskiert sein Leben, rief Miau je, sein dustige Stimmung zu vertrieben und sich selbst mit zu sprechen. Black Charcoals via Huf galoppierten und trugen in vorwärts. Miau je wagte es nicht, direkt in den Wald zu rennen, war bereits im Ufer einem Damenenkultivierenden zweiten Grades begegnet, was bewies, dass das Sprichwort über das Furchtregent Sternenmeer nicht unbegründet war. Nur der Teufel wusst, welch anderen widerlichen Dinge im Wald noch begegnen würden, also war Vorsicht besser als Nachsicht. Sicher zugehen, Rendite zunächst die Kust, alles zu überprüfen.
Nachdem die Kust umrundet und nichts Ungewöhnliches gefunden hat, bremste Miao je Black Charcoal ab und Betrat lotlos und verstohlen den Wald mit seinen Hock or Fragenden, Ural 10 Bormen. Der Wald war voller riesiger Baum, die mehrere Menschen nicht mit ihren Armen umfassen konnten, beim Betreten fühlte man sich sofort klein, als betritt man ein Land der Giganten. Dennoch fand Miao je es so auffällig, auf Black Charcoals Rücken zu sitzen, also wollte absteigen und sich so fast fortbewegen. Angesichts der Geschwindigkeitsproblematik und der Möglichkeit, in Schwierigkeiten zu geraten und auf Black Charcoals Schnelligkeit sehr flucht angewiesen zu sein, blieb ihm nichts anderes übrig, als es zu riskieren. Hielt seinen silbernen Spee jederzeit bereit und endlich sein kleinen in all Richtungen, den Weg für ihn zu erkunden. Mehr als einen halben Tag lang wanderte durch den Wald und begegnet vielen Vogeln und Tieren, aber keinem einzigen Monster, scheinbar nicht so gefährlich, wie befürchtet hat. Kreiste in einem Radius von mehreren Dutzend Kilometern, jedoch ohne Erfolg. Wollte Black Charcoal mit voller Geschwindigkeit laufen lassen, aber Miao je wagte das Risiko nicht einzugehen, schließlich befanden wir uns im legendären, furchterregenden Sternenmeer. Die untergehend Sun warf lange Schatten, der Wald verdunkelte sich, und die Nacht brach hierin. Glühwürmchen flogen über den Waldhimmel, gelegentlich riefen Julen und verstärkten so die unheimlich, traumhafte Atmosphäre dieses dichten, Ural 10 Walds. Schwarzes Holzkolletier dreht gelegentlich den Kopf und schnaubte seinen Meisterin, offenbar begehrlich nach etwas. Die schon so lange zusammenlebten, kannte Miao je sein Temperament genau. Wusste, dass die Vollheit des Tiers wieder aufgeflammt war, es geht immer noch nach dem Fleisch des Oktopusgeists. Verglichen mit seiner sieht in der Hol des schwebenden Lichts war schwarzes Holzkolletier jedoch deutlich fleißiger und flinker geworden. Sieht Luogens Todd hat das Fetttier sein Vollheit merklich abgelegt, obwohl es immer noch voll war es doch recht schnell, wenn es darauf ankam. Miao je ritt auf dem Rücken von schwarzes Holzkolletier, ein Hand hielt einen Spee, die anderen beiden Fuß ruhten auf dessen nockigen Flanken. Legte den Kopf in den Nacken und blickte nach oben. Durch das spärlich Lobwerk huschte ein Sternschnapp über den sternenklaren Nachthimmel. In diesem Moment empfand Miao je die ganz Welt als unglaublich friedlich und schön, doch war mit dem Toten beschäftigt. Blickte sich winkte mit der Hand, und ein Stück des Tentacles des Oktopusdämons fiel zu Boden. Stieg stieg seinen silbernen Spee in die Erde und setzte sich auf einen großen Felsen. Rief die in umgebenden Wacken zurück und warf ihnen ein Stück Oktopusdämonenfleisch zu. Als Miao je sah, wie Black Charcoal und die Wacken gierig aßen, strich sich unwillkürlich übers Kinn. Hat noch nie Dämonenfleisch gegessen, sollte es probieren? Dacht, solange nicht in die Skone Frau dacht, würde es bestimmt essen können. Warum können Monster Menschen fressen, aber Menschen kein Monster? Kapitel 120, die Hort 1 Gentlemans, 2. Gentlemen. 2. Kurz darauf breitet sich der seltsam verführerisch Duft von gegrilltem Fleisch aus war lange her, das Miao je die sen Duft jeriken hat. Miao je rieb sich die Hand und freut sich schon darauf, in zu kosten. Black Charcoal schnuppert, sein Nusten flatterten, als es beobachtet, was über dem fewer gegrillt word, dann wandte es seinen Blick wieder seinem Essen zu, scheinbar ebenfalls angelockt vom Duft des gegrillten Fleisches. Schließlich zog es das rohe Fleisch some fewer und warf den halbtischgroßen Tentakel des Oktopusdämons hinein, ihn ebenfalls zu garen. Plumps. Von Ken sprühten, Oscher wirbelt auf, das Fleisch loschte das fewer, und Miao jes fast gas Fleisch word ebenfalls in der Oscher zerdrückt. Das Fleisch, das Black Charcoal hineingeworfen hat, so groß war, halbtischgroß, where es seltsam gewesen, wenn es das fewer nicht geloscht hat. Katastrophe. Schwarzkohle, die ihren Platz kannte, which schwach zurück und start Miao je ausdruckslosen. Verdammte Dicker, isst du nicht immer nur rohes Fleisch? Warum willst du hüt gegrillts probieren? Miao je wedelte mit der Hand und vertrieb so die von Ken und den Storb, die war im aufwirbelten. War nicht wütend, sondern stiess nur ein seltsames Grunzen ausda Schwarzkohle nicht wütend war, legte sich sofort freudig hin,
wedelt unaufhörlich mit dem Schwanz und fixiert Miao je mit ihren großen, klaren Augen, die Wolle vorfrüd wären. Miao je schüttelte hilflos den Kopf, dreht sich sammelte einen großen Haufen trockener Ast zusammen, entzündet ein großes Feuer, zog seinen Spee aus seinem Aufbewahrungsring, spießt ein großes Stück Fleisch von Schwarzkohle auf und warf es zum Grillen eines Feuer. Das fast gar Fleischstück in der Osche as Miao je natürlich nicht, hob es auf und warf es Schwarzkohle vor die Fass. Schwarz Holzkohl auf nicht sofferte mal und es genüsslich, offenbar sehr schmackhaft. Die Portion Fleisch, die Miao je gegeben hat, schien etwas zu klein, sie war in wenigen Bissen verschwunden. Die Nacht war still, Sternschnappen zogen über den Himmel des Sternenmeers. Unter den hochaufragenden, uralten Bäumen schwirrten Glühwürmchen langsam umher und boten einen wunderschönen Anblick. Am Lagerfeuer breiet Miao je das Fleisch des Oktopusgeists. Ein Grupp kleiner Wiesen, sattgefressen, flog davon, nur Glitch darauf von einer anderen Grupp abgefangen zu werden. Schwarz Holzkohl wedelte mit ihrem Schlangenschwanz und war tief in der Nahe. Dies sehen wirklich der Nacht ein seltsam Schönheit. Einige Kilometer entfernt kroch ein Grey, alt Rat, 2 Meter lange mit langen Reisahnen, schnell aus einer Hole. Sie blieb im Hohleneingang stehen, ihr Bartige suckte, während sie den seltsamen Geruch in der Luft beschnuppert. Nachdem sie die Richtung bestätigt hat, flitzte sie aus der Hole und rannte schnell davon. Als sich dem seltsamen Duft hört, blitz ein weißes Licht auf seinem Körper auf und verwandelten in einen dünnen, elenden Mann, der am Boden kroch. Strich sich den spitzbarten Mundwinkel, stand auf und flog vorsichtig am Feuerschein. Schließlich, nachdem sich hinter einem großen Baum versteckt hat, streckte vorsichtig den halben Kopf hervor, die Lage im Feuer zu beobachten. Das Riedtier war ein Drachenferd, und Miaojes Kleidung nach zu urteilen, hat der Rattengeist vermutet, dass ein menschlicher Kultivierender war. Aber warum war dieses Drachenferd so fett? Es war wirklich unglaublich, hut hat ich einiges gelernt. Ein menschlicher Kultivierender, der es wagte, allein zum Sternenmeer zu kommen, war wohl außergewöhnlich, obwohl mein Vermutung nicht sehr stark war. Ein wahrer Meister unter den menschlichen Kultivierenden konnte durch die Luft fliegen und braucht sicherlich kein Drachenferd. Doch der Rattengeist schien noch immer zu sorgen, überstürzt zu handeln. Nähte den Kopf, die Gottesanbeterin zu beobachten, die von dem trockenen Baum auf seinen Arm kletterte, schenkte aber kein Beachtung und start Miao je im Lagerfeuer an, dessen Augen nachdenklich blitzten. Miao je, der im Lagerfeuer saß und Fleisch breiet, runzelt die Stirn. Hat ein Nachricht von dem kleinen erhalten, schwieg einen Moment und wandte, als der klein Beret war, plötzlich den Kopf und start den großen Baumen, in dem sich der Rattengeist versteckt hielt. Der Rattengeist erschrak, die nicht damit gerechnet hat, entdeckt zu werden. Gerade als fliehen wollte, durch in ein stechender Schmerz in der Schulter, begleitet von einer äußerst bedrohlichen Aura. Die Seelenfangtechnik ergriff augenblicklich Besitz vom Körper des Rattengeists. Der Rattengeist öffnet sein Maul, sein Augen waren leer, und sein Körper sank langsam zu Boden. Miaojes Gestalt blitz auf, und griff blitzschnell nach dem silbernen Spee, der neben ihm steckte. Flog zu dem listig dreinblickenden Mann, der zu Boden gefallen war. Gerade als den Spee haben und zustoßen wollte, so ein weißes Licht auf dem Körper seines Gegners aufflugten, das in augenblicklich in ein Großrat verwandelt. Miaoje war verblüfft, es war ein Rattengeist aus dem Reich des Weißen Lotus. Nach kurzem Überlegen stiess den Spee dennoch zu. Die Speerspitz durchbohrt zweimal blitzschnell die Vorderbein des Rattengeists. Dann schoss aus seinem Spikering ein massiv Stahlkett hervor, ein Gegenstand aus dem Spikering des Oktopusgeists. Hat zuvor gedacht, der Oktopusgeist würde es nicht storen, so viel wüsste den Gegenstand in sich zu nehmen, aber jetzt kam sie im Gelegen. Kapitel 121, Die Hort des Gentlemans, 3. Gentleman. 3. Dein Leben liegt in meinen Händen, und doch wagst du es, so drehst zu sprechen. Miao je lacht kalt auf, zog seinen Spee, dessen blutgetränkte Spitze direkt auf seinen Kopf gerichtet war,
Zu Durchbohren. Das Gesicht des Rattengeists veranderte sich schlagartig, und das Stiers soffert einen seltsamen Schrei aus. Grosser unsterblicher, verschon mein Leben, grosser unsterblicher, verschon mein Leben, ich weiß, ich habe Unrecht getten, ich weiß, ich habe Unrecht getten. Wohin war dieser Kerl noch so kühn und fahig gewesen, doch nun, one Folter, nur durch ein wenig Einschüchterung, war plötzlich schwach. Offenbar ist der Typ, der äußerlich stark, innerlich aber schwach ist. Miauji kischet innerlich, die scharf Speerspitz auf seinen Kopf gerichtet, sein Gesichtsausdruck unverändert. Hast du nicht gesagt, ich stand kurz vor einer großen Katastrophe? Woher kommt dies Katastrophe? Wenn du es mir nicht klar sagst, wird ich dich bei lebendigem Leib hoten und den Elixir nehmen, großer unsterblicher, verschon mein Leben, ich wird es dir sagen, ich sage es dir, sagt Im Grund war es wollig Muhelos, der Rattengeist jest und soffert als. Dieser Rattengeist heißt bei Junzi. Kultiviert sieht über 3000 Jahren, hat das Nunti Reich des Weißen Lotus erreicht und steht kurz vor dem Durchbruch zum Reich des Grünen Lotus. Sein Kultivierung ist weitaus höher als die von Miauji. Dieser Radius von 100 Meilen war ursprünglich bei Junzis Territorium, doch vor 300 Jahren tauchte Lady Wuhua plötzlich ausdem Meer auf, besiegten und nahm dieses Land ein. Lady Wuhua lebte jedoch nicht gern Land und betrachtet dieses Land als ihren Palast im Landesinneren. Gelegentlich verließ sie das Meer, ein Land zu gehen und sich die Langweil zu vertrieben, und jubilius bei Junzi weiterhin die Aufsicht über das Territorium. Bei Junzi wird Lady Wuhuas Patrawillen Offizier ein Land. Dies entsprach tatsächlich bei Junzis Wünschen. Behielt die Kontrolle über das Territorium und erhielt zusätzlich Unterstützung. Angesichts eines mächtigen Feindes, der in sein Territorium eindrang, konnte bei Lady Wuhua Zuflucht suchen, was sehr beruhigend war. Der Grund dafür ist, dass Miauji sagt, stand kurz vor einer großen Katastrophe, und das liegt genau in der Unterstützung von Lady Wuhua. Lady Wuhua, murmelt Miauji, gehört dieser gesamte Radius von 100 Meilen Lady Wuhua. Der Radius von 100 Meilen umfasst auch das Gebiet, in dem zuvor den Octopusdemen getötet hat. Erinnert sich, dass der Octopusdemen behauptet hat, ist in sein Gebiet eingedrungen und ist zu dem ausdem Meer gekommen. Daher fragte die Lady Wuhua, von der spricht, ist ein strahlender fünffarbiger Octopusdemen, ein Damenenkel zweiten Grades, bei Junzis Augen leuchteten auf, und nickte wiederholt. J.A., kennt der groß unsterblich die Lady? Kein Wunder, dass sie in ihrem Gebiet erschienen ist. Es scheint, als würden wir Wasser den Tempel des Drachenkönigs überfluten, wir sind doch alle Familie und erkennen uns nicht wieder. Als Mitglied desselben Haushalts bitte ich den großen Unsterblichen, die sen demütigen Diener freizulassen, damit ich mein Ehrerbietung erweisen kann. Dies grausam Folter quält mich zutiefst, Miauji lacht kalt, sein Gesichtsausdruck war amüsiert, und dutetem it der Hand auf das Objekt auf dem Drehgestell, tatsächlich kenn ich your Frau. Heb ich nicht über dem für braten sehen? Der Duft des Fleisches lag in der Luft. Los, beachte doch Frau, stammelte bei Junzi verdutzt. Nach der Erinnerung war es nicht schwer zu erkennen, dass das, was über dem für brutzelt, ein Stück Octopus-Tentacle war. Gewöhnlich Octopus sind normalerweise nicht so groß und lang. Miauji ging zum Führer, hob den glühend heißen Spie und mit einer schnellen Handbewegung fiel das Großstück Gebratines Octopusfleisch vor Heitan. Sich, Black Charcoal holt tief Luft, schüttelte sein Mann, wobei scharf, gesagt sans am Vorschein kämen, und senkte den Kopf, genüsslich zu fressen. Bei Junzis Gesichtsmuskeln zuckten unaufhörlich, und schlagt schwer. Sein Blick wandert langsam von dem, was Black Charcoal geradfraß, zu Miauji. Als Miaujis finsteries Lacheln saw, start bei Junzis Hers. Malte sich aus, wie lebendig gerostet word. Wohltäter, sagt bei Junzi. Junzi stieß plötzlich einen klagenden Schrei aus, kroch auf und verbüht sich tief vor Miauji. Black Charcoal blickte auf,
so den Tumult, Worf soffet sein Essen weg, Dreit sich Pakti die Eisenket und Ranti devon. Aua, Shri bei Junzi, Doc Black Charcoal Schleifter in Imiti, Sein Sicht Verschwarm. Plumps, Plumps, Plumps. Sein Schmäler Korper Pralti gegen die Baum. Wegen der in Zurich Haltenden Dunklen, Eisigen Energie in seinem Korper konnte sich nicht bewegen. Unfähig, sich wirksam zu verteidigen und gezeitig ausdem Gleichgewicht geraten, schrie Pai Junzi wiederholt wie ein Geist. Oh nein, großer Unsterblicher, verschön mein Leben, oh nein, großer Unsterblicher, verschön mein Leben, miau schien sprachlos. Im Word klar, das Black Charcoal Dyes schleckt Angewohnheit schon immer hat und scheinbar suchtig danach war, Menschen zu mit Kapitel 122, bei Junzi, 4. Junzi. 4, bei Junzi schüttelte Emport den Kopf und sagt, was für ein boshaftes Frauenherz. Dies Jong Yu Jing hat mein Gebieten sich gerissen, mich versklavt und mich Imiti allen erdenklichen Grausamen und missbräuchlichen Methoden gedemütigt und misshandelt. Mein Wohltäter hat es nicht Imiti eigenen Augen gesehen. Hat es gesehen, was der Gewis, Welshs Lied in so erzählt. 300 Jahr lang habe ich Tag und Nacht gelitten, mich gefürchtet und gingstigt, oft im Traum gewöhnt und bin tranenüberströmt aufgewacht. Man kann sagen, dass ich ein Leben schlimmer als den Tod für. Hut hat mein Wohltäter im Namen des Himmels gehandelt und die skrupellos, Frau getötet, mir diesem mir des Leidens zu helfen. Why konnte ich da nicht dankbar sein und Tränen vergießen? Mein Wohltäter, bitte nehmt ein weitere Verbugung von diesem demütigen Diener an verbut sich sofort, sein Haltung aufrichtig, sein Gesicht voller Tränen, und Worf sich Imiti voller Wucht zu Boden, wo lange Zeit nicht verharrt. Miao Yis Gesicht sagte, hat schon so lange gelebt, und doch war ihm noch nie ein solch schamloses Ungeheuer begegnet. Es war seltsam, wenn diesem rettendem Glauben schenkte, war ja nicht dumm. Offensichtlich redet dieser nur so daher, weil so lange gelebt hat. Ist das wahr? Fragte Miao Yi leicht sternrunzelnd und gleichgültig. Bei Junzi, der gekniet hat, hob plötzlich den Kopf, die Hand, in Eisenketten gefesselt, über die Kopf. Es konnte nicht wahr sein. Ich schwor beim Himmel, ich hossi dies abschülich Frau so sehr, dass ich Fleisch fressen, Blut trinken und sie lebendig hoten möchte. 300 Jahr lang ist kein Tag und kein Nacht vergangen, wann das ich mir gewünscht hat, sie lebendig zu verschlingen. Miao Yi war von diesem Mann tief beeindruckt und fragte immer noch gleichgültig, ist das wahr? Bei Junzi word etwas ungeduldig. Ich heb dieses Land doch schon erwähnt, und glaubt mir immer noch nicht. Dreht den Kopf und so sich Sein Blick fiel auf das Stück Fleisch, das Black Charcoal Geradas. Wenn ihm schon niemand glaubte, dann beschloss es Imiti Taten zu beweisen. Hast die sein Octopusdemen zutiefst und wollte sein Fleisch essen und sein Blut trinken. Wortlos risse die Eisenket hinter sich her, rannte hinüber, warf sich zu Boden und biss gierig in das Gebretin Fleisch des Octopusdemens. Nachdem mehrere Bissen verschlungen hat, blickte zum Himmel auf und lacht laut, du Schlamp. Endlich hast du deinen Meister gefunden, nach diesem Flutschbiss weiter und flügte nach jedem Bissen ernüt. Sogert nicht, ein Klärgren zwischen sich und dem Octopusdemen zu sehen. Black Charcoal starrt in Imiti aufgerissenen Augen an. Why konnte es wagen, im sein leckeres Essen zu stehlen? Du Schlamp, endlich heb ich, Pi, Plumps, Bevero ausreden konnte, dreht sich Black Charcoal Mund trat im Imiti dem Hinterbein eines Gesicht. Bei Junsis Unsinn Word jar unterbrochen und flog durch die Luft. Sparsbaseit, die Großstock des Drachenfords war sein Beingkraft, die Folgen einst Tritts von einem Drachenford waren unvorstellbar. Bei Junzi spuckte frisches Blut und als, was gerät gegessen hat, wieder das Nacken seiner Rippen war deutlich zu hören. Hing in der Luft, an den Eisenketten, die in Imiti Black Charcoal verbanden, und schwebte einen Moment, bevor Imiti einem Dampfen auf Prall zu Boden kragte. Miao Yi sagte bei diesem Anblick zusammen, konnte sich den Schmerz dieses Tritts vorstellen. Fühlte bei Junsis unerträglichen Schmerz und konnte nicht lange zusehen.
Bei Junzi lag mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden, spuckte mehrere Schluckblut aus, stonte lange, kämpfte ein Weile, konnte aber schließlich weder aufs Hen noch ein Wort sprechen. Kein Wort, sagt Miao Yi, diesmal sind die inneren Verletzungen wirklich schwerwiegend. Miao Yi trat mit dem Spie in der Hand nahe. Bei Junzi dreht Mussum den Kopf. Also Miao Yi mit dem Spie nahe kommen so, blitz Panik in seinen Augen auf. Mit aller Kraft niete sich verzweifelt auf, spuckte einen Schluck Blut aus und schüttelte Mussum den Kopf. Großer Unsterblicher, wer schon mein Leben, tot mich nicht, großer Unsterblicher, wer schon mein Leben. Miao Yi stand vor im Unterkanti von bei Junzi ein Wahrheit, selbst ein Ames klammert sich noch eines Lebe. Dieser Rattengeist war bereit, für sein Leben die Demütigung zu ertragen. Obwohl Miao Yi wusste, dass bei Junzis wird no seinem Leben galten und völlig unglaubwürdig wären, habe dennoch mit seinem Spie das Kinn und sagt, ich glaub dir, hör mir zu, und ich wird dein Leben verschonen. Andernfalls wird ich dich nedenlos toten, bei Junzis Trauer which augenblicklich der Freud, nickte wiederholt. Dank, großer Unsterblicher, Dank, großer Unsterblicher, dieser demütige Diener schwört dem großen Unsterblichen Trui und wird ihm niemals untrue sei. Ein solcher Schwur klang zwar plausible, war aber nicht ernst zu nehmen, schließlich hat denselben Schwur geleistet, also dem Octopusdemen entkommen war. Miao Yi schüttelte den Kopf, dreht sich und ging weg. Dann nahm ein Stück gegrilltes Fleisch vom Feuer und dutit auf die Flammen, dem anderen zu beduten, sich dort hinzusetzen. Bei Junzi humpelte herüber, setzte sich und zwang sich zu einem Lächeln. Sein Gesicht war blutüberströmt, sein Spitzbart struppig, und so wollig verwahrlost aus noch immer verstande nicht, weil unerklärlicherweise in die Hand des anderen geraten war, und kannte nicht einmal dessen Kultivierungsniveau. Ich bin zum Sternen Meer gekommen, zu jagen. Wenn du mir nicht zu einer guten Büt verhelfen kannst, muss ich dich toten, das wieder gut zu machen, droht Miao Yi und fragte nach der Lage auf der Insel. Sein Leben zu retten, beantwortet bei Junzi all Fragen. Die sechs Länder unter der Herrschaft der sechs Heiligen hatten ein ähnliches hierarchisches Verwaltungssystem, doch die Welt war riesig und voller Wunder, und es gab einig ungewöhnlich Ort, wie zum Beispiel Luyun Sha. Das Meer. Innerhalb des Dämonenreichs stammte der Dämonenheilig Ji Huan aus dem Sternenmeer, das wohl sein Geburtsort war. Daher ist dies Region des Sternenmeers relativ ungesudelt, was einen einzigartigen Charakter verleiht. Hier gibt es wenig Regeln, es ist ein Ort, an dem die starken herrschen. Das gesamte Sternenmeer ist größtenteils unter vier Sternenlords aufgeteilt, den sogenannten vier Sternenlords des Sternenmeers. Kapitel 123:1, die Jade Tauversammlung, 1. Natürlich wagten es dies Dämonensekten Riesen nicht, die Interessen der sechs Heiligen anzutasten. Aufgrund der internen Konflikte der sechs Heiligen verbündeten sich nicht one weiteres. Würden die Interessen der sechs Heiligen tatsächlich angreifen, wären dies Dämonensekten Riesen nicht in der Lage, dem stand zu halten. Och Miao Yi atmet tief durch, also dies hort. Kein Wunder, dass das Sternenmeer als extrem gefährlich und chaotisch galt. Es gab offenbar einige Dämonensekten Riesen, die selbst die sechs Heiligen lieber ignorierten. Angesichts dieser Lüt ist es verständlich, warum Dämonenheiliger Ji Huan das Sternenmeer nicht vollständig befrieden und es in diesem Chaos hinterlassen konnte. Die Behauptung, das Sternenmeer ist der Ursprung von Dämonenheiliger Ji Huans Markt, gepaart mit seinem relativ ungesudelten Verhalten, ist wahrscheinlich nur ein Vorwand, sein eigenes Image aufzupolieren. In Wirklichkeit konnte die Situation mit die sen mächtigen Dämonenkultivatoren nicht lösen. Kurz gesagt, das gesamte Sternenmeer mit seinen Zehntausenden von Inseln und Weiten Meeren ist von verschiedenen monströsen Dämonenwesen bewohnt. Miao Yi befindet sich im Gebiet des Sternenlords des westlichen Sternenmeers. Dies Insel ist das Reich eines mächtigen Dämonenkultivierenden Namens Yuan Kai Shan, eins Dämonenkultivierenden dritten Grades, vergleichbar mit einem Kultivierenden des Roten Lotus. Daraufhin fragte Miao Yi nervös, ist dies Lady Wu Hua ein Antigebene des Kultivierenden des Roten Lotus?
Kultivierend des roten Lotus sind nicht zu unterschätzen, nach der Klassifizierung des alten bei, erstens die Fähigkeit, sich frei zu bewegen, zweitens die Fähigkeit, die Luft zu beherrschen. Drei Techniken des Fliegens, via Techniken grenzenloser Markt, innerhalb dieser via großen Reiche hat Honglian das Reich der ersten Technik der Beherrschung durchbrochen und das Reich erreicht, in die man durch die Luft fliegen kann. Wer ein solches Ungeheuer wirklich provoziert, für den wären selbst Haytans Bemühungen nutzlos, ein Flucht wär unmöglich. Zu behaupten, man hat keine Angst, wär gelegen. Bei Junsi schüttelte den Kopf und sagt, Madame Wu Hua ist die fünfte Konkubine von Kommandant bei UBAM bei Wasserpalast, 3000 Meilen entfernt. Sie ist kein Antigebene von Kommandant Yuan 3000 Meilen entfernt, fragte Miao Yi verbluft. Das war ein gewaltige Entfernung. Sagt sofort etwas verwundet. Why konnte die Konkubine des Kommandanten bei Wasserpalasts in Kommandant Yuans Gebiet fliehen und ein Stückland besetzen? War es Kommandant Shong Yuan etwa gleichgültig? Jetzt verstand warum der Octopusdeman so reich war. Sie war offenbar Jamandes Konkubine. Bei Junsi lächelt bitter und sagt, damals, nachdem Lady Wu Hua mein Gebiet eingenommen hat, meldet ich dies den höheren Behörden. Erst später ich, dass die Beziehung zwischen Kommandant bei und Kommandant Yuan als ander als gewöhnlich war, sie schienen Blutsbrüder zu sein. Hat, Kommandant bei must Kommandant Yuan großer Brüder nennen. Bei einer solchen Beziehung war es nur natürlich, dass es so kam, aber es diente lediglich dazu, mich zur Unterwerfung zu zwingen. Miao Yi war sprachlos. Es stellte sich heraus, dass es auch eine Verbindung zu Kommandant Shong Yuan gab, und die Lage war noch schlimmer. Lady Wu Hua war zuerst die Konkubine von bei Uba und dann die Schwagerin von Yuan Kai-shan. Lady Wu Hua zu toten, es, zwei monstros Kommandanten zu beleidigen. Die etwas gewonnen hat, fragte sich Miao Yi, aber die Gelegenheit nutzen und schnell fliehen sollte oder nicht. Aber im Hinblick auf die Tatsache, dass sein gesamte Armee tot sein konnte, wird ein Rückkehr es im Seschwer Mädchen, die Position des Holenmeisters zu behalten. Bislang wird nur ein geringer Reichtum angehofft, die Gewinn scheinen die Verlust nicht aufzuwiegen. Dennoch muss ich die Situation. Kapitel 123-2, die Jade Tausammlung, 2. Bei Junsi ignoriert den Sarkasmus in der Stimme seines Gegenübers und riet ihm eindringlich, großer Unsterblicher, ich lüg nicht. Wenn einen totet und sofort verschwindet, ist es ein Leichts. Andernfalls würdet die Sicherheit von allen jagen lassen, seine Gens Leben zu schützen und den anderen von seinen Worten zu überzeugen, fügte einen weiteren, äußerst aufrichtigen Satz hinzu, wenn der Großunsterblich in Schwierigkeiten gerät, würde mich als Schutzschild töten. Deshalb möchte ich nicht, dass der Großunsterblich in Schwierigkeiten gerät. Ich will noch leben. Miao Yi schwieg. An den Worten seines Gegenübers war etwas Wahres dran. Wenn die Jagd im sternen Meer so einfach wären unsalig kultivierend bereits hierher gekommen. Dacht nach und sagt, ich bin einen ten Weg geriest, why kann ich mit leeren Handen zurückkehren? Überlegt es euch noch einmal, gibt es eine Möglichkeit, jedes Mal etwas mehr zu verdienen. Einmal essen, lächelt bei Junsi bitter. Sagt, zwei Monate später, beim Jarlichen Jatau treffen, werden als 72 Lagerleiter anwesend sein. Bindet seinen Satz nicht, was darauf hindutit, dass sich 72 dämonische Bestien der grünen Lotusklasse versammeln werden. Es wären viel Leute, aber konnte so viel allein bewältigen? Seid nicht zu gierig, werdet es nicht schaffen. Miao Yi fragte neugierig, was ist das Jatau treffen? Bei Junsi erklärt, Kommandant Yuan lit guten Wein, die shall brauen und produzieren jedes Jahr 72 Lagerleiter einen kostlichen Wein. Alle sammeln sich, in zu bewerten, und der best Wein, auf den sich alleinigen, wird Kommandant Yuan präsentiert. Kommandant Yuan hat diejenigen, die den besten Wein erhalten, stets großzügig belohnt. Das Verfahren, bei dem 72 Lagerleiter unter dem eleganten Namen Jatauwein treffen einen edlen Wein bewerten, diente in Wirklichkeit nur dazu, Kommandant Yuans Vorlieben zu entsprechen. Also, das ist als, ein Haufen Schmeichler, Miao Yi nickte nachdenklich,
sein Organ Blitz 10 auf. 72 Lagerführer, das sind 72 Dämonen Bestien der grünen Lotusstuf. Wenn dies 72 totit, wären das 72 Dämonen Kern 10 Grades. Bei dem Gedanken hammet sein Hers. Wenn dies erlingen konnte, wird es im Verwil Jarrachen, selbst wenn nach seiner Rückkehr nicht mehr als Holenmeister arbeiten konnte. Doch das größte Problem war, dass es unmöglich schien, als 72 Lagerführer der grünen Lotusstuf auf einmal zu eliminieren. Sich mit einem zu befassen, wird den Feind alarmieren, und die Verlust werden den Guen überwiegen. Die Miau je aus den Verhungen mit diesen kleinen Bengeln, die Lady Wuhua getotet hatten, gelend hat, war im Umgang mit ihnen relativ zuversichtlich. Einsatz erfordert jedoch einen Überraschungsangriff, andernfalls werden sie alles gelöscht. 72 gleichzeitig in einen Hinterhalt zu locken, war unmöglich. Solange es keinen Weg gab, ihnen nahe zu kommen und sie in Sicherheit zu wiegen, bestend absolut kein Hoffnung auf Erfolg. Das Fleisch war gar, Miao schnitt es in zwei Haften und warf es bei Junzi zu. Bei Junzi lächelt, bedankt sich, umarmte das Stück und begann darin zu nägen. Miao zögert einen Moment und hielt das Stück Fleisch des Oktopusdemons in den Händen. Als hineinbeißen wollte, musste unwillklich die Skone Frau den Ken und verspürt plötzlich den Wunsch, sie zu verspeisen. Langsam bis hinein, kaut zweimal und sein Augen leuchteten auf. Das Fleisch duftet herrlich und schmeckte ausgezeichnet. Zudem durchströmt in beim Schlucken ein warmes Kribbeln. Das Fleisch eines Dämons, der jahrelang trainiert und unzahlige Sensen von Himmel und Erde in sich aufgenommen hat, war wahrlich außergewöhnlich, unvergleichlich mit gewöhnlichem Geflügel. Kein Wunder, dass es heitan und den anderen so gut schmeckte. Miao nabbert lange schweigend in dem gegrillten Fleisch, dann blickte plötzlich auf und fragte, konnte mir irgendwie helfen und, wollte in die Tauversammlung einschleichen oder nicht? Rief bei Junzi, der Geradas, überrascht us, großer Unsterblicher, wollte wirklich hin? Großer Unsterblicher, wisst doch, dass die Kultivierung der 72 Lagerführer der einst Kultivierenden der grünen Lotusstuf entspricht. Selbst wenn wir es schaffen, an sein zu schleichen, wird es sich sein, ein Chance auf einen Angriff zu bekommen, ob es ein Chance gibt oder nicht. Lasst uns erst einmal hinschleichen und nachsehen. Why sollen wir das wissen, wann hinzugehen und es selbst zu erleben? Sag mir einfach, gibt es irgendeine Möglichkeit, why ich mich einschleichen kann? Das, dacht bei Junzi einen Moment nach, schüttelte dann den Kopf und sagt, Lady Wuhua nimmt gelegentlich an den Feierlichkeiten teil. Sie hat mich schon ein paar Mal mitgenommen. Angesichts der Umstand ist es höchst unwahrscheinlich, dass Fremde one Erlaubnis hineingelassen werden. Miao fragte, why kann man denn hineingelassen werden? Es ist denn, jemand aus dem Bekanntenkreis bringt einen großen Unsterblichen mit, oder der groß Unsterblich verfügt über genügend Macht und Einfluss, willkommen geheißen zu werden. Obwohl Lady Wuhua keinen edlen Wein angeboten hat, geniest die Unterstützung des Wasserhauses und Kent Kommandant Yuan, was die Teilnahme an den Feierlichkeiten ermöglicht. Andernfalls ist ein Eintritt unmöglich, Wasserhaus, Miao war verbluft. Plötzlich blitz im etwas durch den Kopf. Eine Handbewegung erschien ein transparenter Kristallanhänger in seiner Handflasche, dessen deutlich eingraviert Zeichen bei sofort eine Sorge fiel. Miao warf bei Junzi das Amulett direkt zu und fragte, kannst du überprüfen, ob dieses Amulett mit dem Wasserhaus in Verbindung steht? Bei Junzi nahm es entgegen und sagte überrascht, wenn es lange zu betrachten, das ist das Amulett von Lady Wuhua. Es stammt aus dem Wasserhaus, im Word schnell klar, dass dieses Amulett nach Lady Wuhuas Tod erlangt werden sein muss. Miao spreiste sein 5 Finger, zog das Amulett zurück in sein Hand und schüttelte es. Kann ich mit diesem Amulett die Chungxiang Jade Sammlung infiltrieren? Fragte Bei Junzi nickte mehrmals und sagt, dieses Amulett in Handen zu halten, bedeutet, die Unterstützung des Wasserhauses zu haben. Bei UBA und Kommandant Yuan sind eng Freund, und die 72 Lagerführer werden selbstverständlich Respekt zeigen und sich nicht in den Weg stellen,
das der groß unsterblich keinerlei Spuren dämonischer Energie in sich hat, was verdacht errigen konnte. In diesem Moment regte sich bei Junsis hers. Wenn der ander in toten wollte, wurde in früher oder später mitnehmen. Sobald nutzlos geworden war, wär der richtige Zeitpunkt zum Zuschlagen gekommen. Wenn der ander zum Chungshang Tau treffen wollte, warum sollte ihm nicht helfen? Sicherlich würde es nicht wagen, allein zu gehen. Wenn ihn mitnahm, hat ein Chance zerflatscht. Why sollte den Gemmels diesem Meer des Leidens entkommen, wenn standig so gefesselt war? Miao je strich sich übers Kinn und runzelt die Stirn. Die wird des anderen ergeben Shin, one dämonisch Energie würde selbst bei einer solchen Reis entlarvt werden. Unerwartet andet bei Junzi sein wird, es gibt durchaus einen Ausweg. Kapitel 124, die Jade Tau Samlung, 3. Why? Miao Yi's Organ leuchteten auf. Die der ander das sagen konnte, muss es einen Weg geben. Der groß unsterblich muss den inneren Kern von Lady Wu Hua und sich Genemen haben. Tragt in ihn fasch bei Juk und wendet einen sauberen, in sanft dazu zu bringen, etwas dämonisch Energie freizusetzen. Sie kennen die Identität des großen unsterblichen als bei Uwasa Residenz, also können Sie im bestimmt helfen. Die Prüfung zu bestehen, sagt bei Junzi lächelnd. Miao Yi lächelt und nickte. Gut. Macht es so. Wenn es wirklich gelingt, wird ich Juk das Leben schenken. No brochen wir noch 2 Monate, und in die 2 Monaten dürfen wir keinen Argemädchen. Wohin sollen wir gehen? Natürlich Hol von Pai Junzi. Nachdem gegessen hat, lochte das Feuer, bestieg sein Pferd, nahm seinen silbernen Spee, offnet sein spirituellen Organ und so sich vor sich Der Nachthimmel war voller funkelnder Stern, und Glühwürmchen schwebten langsam vorbei. Gelagentlich war vor ihnen das Klirren eiserner Ketten zu hören. Pai Junzi litt so sehr, dass sein Gesicht erbleicht. Nach einer weiteren Qual, auf dem Rücken gefesselten Handen, humpelte schnell voran und führte Heitan fort. Pai Junsis Hole war nicht weit von hier, nur wenige Kilometer entfernt. Schon bald führte Miao Yi zu einer steilen Felswand im Wald, vorbei in seltsam geformten Felsformationen, und hielt vor einer hohlen Wohnungen. Die Topographie dieses Orts war, wenn man nicht vom hohlen Eingang aus und aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, bemerkenswert. Es war wohl sehr schwer zu entdecken, dass sich hier ein Hol verbarg. Der hohlen Eingang lag nicht sehr hoch, auf dem Rücken des Drachenpferds sitzend, konnte Miao Yi herabsteigen und Pai Junzi in die dustige Hole folgen. Die Tunnel in der Hole glichen einem Labyrinth, one Pai Junzis Führung hatte sich wohl verirrt. Es war tatsächlich die Behorsung eines Rattengeists, nach Langem am Herrieren im Osten und Westen erreichten schließlich den unterirdischen Palast. Dessen groß ließ erkennen, dass dieser Ort einst prachtvoll gewesen war. Ein hoher Steinthron erhob sich darüber, offensichtlich als Huldigung für Antigebene. Pai Junzi erzählt, einst ein Dutzend Niederdämonen als Antigebene gehabt und ein Sieg langmächtig gewesen. Doch sieht dem Auftorchen von Lady Wu Hua sein glückliches Leben wollig zerstört. Sein Lagerführer, sind über den Gebietsverlust, hebel sein Mannes zurückgezogen, und ein Rattengeist vom Ufer, heb ihnen nicht folgen können. Lady Wu Hua, die so lange auf sie gelebt hat, konnte unmöglich ein Skar Meeresdämonen herbeirufen, die ständig Gesellschaft leisteten, und so war zu einer einsamen Gestalt verwandt geworden. In der Hole warfen zahlreich, lange brennende Lampen ein schwaches Licht. Verstrut weiß Nocken lagen auf dem Boden, Tiernocken, menschlich Schädel, ein Beweis dafür, dass Pai Junzi Menschenfleisch gegessen hat. Die Hole unterscheidet sich stark von der menschlichen Umgebung. Verströmt ein dustige, unheilvoll Atmosphäre einer schwachen, anhaltenden dämonischen Aura, die sich nicht verflüchtigen wollte. Glich wahrhaftig der Behorsung von Dämonen, ein gewöhnlicher Mensch wär beim Betreten wohl entsetzt gewesen. Doch für Miao Yi, der den 10.000 Fusslangen roten Storb durchquert, Menschen getötet, Dämonen ausgetrieben und Monster abgeschlachtet hat, war dies dustige und furchterregend Umgebung nichts, was ihn erschrecken konnte. Nachdem sich einmal umgesehen hat, fragte Miao Yi plötzlich,
Word uns gemmend storen, pi junsi lachelt bitter und sagt, außer wu hua Frau hua, niemand sonst word mich mehr belastigen. Hutist och Frau wu hua fort, und ich bin wirklich allein, das ist gut, miau je klopfte sich auf die Schulter. Ein kleines Wiesenkrog ausdem Spikering und bis zu miau jes. Fingerspitz. Es nutzte miau jes Schulterklopfen und sties sein sens blitzschnell in bei Junsis Nacken. Große Unsterbliche, stonety bei Junsi Laser, verdreit die Organ und viel mit einem dumpfen Schlag zu Boden. Ein weißes Licht blitzen seinem Körper auf, und verwandelt sich zurück in einen 2 Meter langen, grau behaarten Rattengeist mit langen, schweren Reißzahnen. Miau je krummte den Finger, und das klein Wiesen fiel auf die bewusstlos Rat. Spreiste die Finger wieder, und die kleinen Wiesen stromten ausdem Spikering und verteilten sich in den Ecken der Hole. Einig flogen zum hohlen Eingang, in zu bewatchen. Kapitel 125, Jade Tau Samlung, 4. Miau je stieg zur Steinbank hinab und nutzte Magi, mehr als die Hälfte der dunklen Kaltinergie bei Junsis Körper zu vertrieben, jedoch nicht vollständig, unverhörgesihin Folgen zu vermeiden. Bei Junsi verwandelt sich zurück in sein ursprünglich Gestalt als Rat, die am Boden lag, oft nicht langsam die Augen unterwagt. Hob den Kopf und blickte Miau je an, ein bittes Lächeln in den Augen. Noch immer konnte nicht begreifen, welche Art von Furchtregender Magi sein gegenüber angewendet hat. Ein weißes Licht blitzen seinem Körper auf, und verwandelt sich zurück in den Hadren, listig aushänden man dem Schnurrbart in Form der chinesischen Saal-Akt. Sein Körper zog sich zusammen und dente sich wieder dann rappellte sich auf, verbut sich vor Miau je und sagt, großer unsterblicher Miau je strich sich leicht übers Kinn und sagt, zwei Monate sind vergangen. Nenn mir den genauen Standort der Chongshang Jade Flassig Kiez Verinigung, zwei Monate sind vergangen, bei Junsi erschrak, die nicht bemerkt hat, weil lange bewusstlos gewesen war. Miau Yis kalter Blick ließ sein Herz ersitten, und erwägte es nicht, etwas zu verbergen. Sofort hockte sich hin und zeichnete mit dem Finger ein Kart auf den Boden, die den Ort deutlich markiert. Nachdem Miau Yi stillschweigend notiert hat, holt ein Brokatgewand seinem Spikering, wechselt die Schwarz-Kleidung der Donglei Hole, setzte ein Jade-Hanadel auf und steckte einen Damenenken in seinen Gürtel. Mit der Jade-Krone in der Hand, den wir Spikeringen im Handgelenk und der imposanten Aura eines Holenmeisters, der in der Donglei Hole kultiviert worden war, schien es zwei Fellows von außergewöhnlicher Abstammung zu sein. Miau Yi breitet die Arm und wirbelt sie herum, warende fragte, meinst du, es ist in Ordnung, so in der Versammlung teilzunehmen? Das Auftreten des großen Unsterblichen ist schneidig und elegant, das ist definitiv kein Problem, bei Junsi nickte mehrmals und fragte dann, darf ich fragen, unter welcher Identität der groß Unsterblich anwesend sein wird? Why were es mit der Cousine von Lady Wu Hua, der groß Unsterblich ist weißer, schmeichelte bei Junsi im Äußerlich, innerlich. Spottete jedoch und fragte Laser, ich den großen Unsterblichen begleit, sollte ich mein Kleidung nicht durch etwas direkt machen. Hob die Arm, die von Eisenketten gefesselt waren, und schien Miau Yi daran zu erinnern, die Fesseln zu lösen, die sonst in diesem Zustand unweigerlich entlarvt wird. Miau Yi sagt verachtlich, du brauchst nicht mitzukommen. Ich gehör allein, rief bei Junsi schockiert der groß Unsterblich geht allein, was? Hat gedacht, Miau Yi make einen Witz. Einfach so one Kenntnis der Lage vor Suppression, wo einfach so dreist. Miau Yi musste ihm nicht viel erklären, hob langsam die Hand und klopfte bei Junsi auf die Schulter. Toll, bei Junsi war entsetzt, sein Augen weit aufgerissen, und start leer, als ihm die Hand des anderen auf die Schulter klopfte. Wagte es nicht, sich zu wehren. Why wartet, Dutch für in ein Stick in den Rücken, und dies Furchtregend, dunkel Energie ergoss sich in seinen Körper und verschwamm augenblicklich. Bei Junsi fiel newt zu Boden, one die Unterstützung seiner Magie. Ein weißes Licht blitz in seinem Körper auf, und nahm sein ursprünglich Gestalt wieder an. Ein kleines Wesen, das auf Miau Yis Finger saß, schlug mit den Flügeln und landet auf bei Junsi. Wenn ich dich mitnehm, gibt es so viel Ort, an denen du dich frei bewegen kannst. Wär das nicht noch gefährlicher,
was Rief Miao Yi, Wharf bei Junzi einen Blick zu, Dreit sich den und Rief Hey Tan zu sich, damit sie gemeinsam Jingen. Die Angelegenheit noch ungeklärt war und bei Junzi noch einen gewissen Wat Bisas, Word Miao Yi in nicht toten. Viel legt Wörter später. Noch nützlich sein, daher genutes, einen kleinen Curl zurückzulassen, der in im Orge behielt und dafür sorgte, dass bewusstlos blieb. Sollte bei Junzi es wagen, in zu torschen und in der Rückke zu hindern, Word der klein Curl nach einer weil hungrig werden und in Verschlingen. Sobald der klein Curl in als Narung betrachtet, whereby Junzi, selbst wenn noch lebte, nicht mehr anders als tot. Je mehr der klein Curl in Fraß, desto unwahrscheinlicher war es, dass erwacht, und konnte in bei lebendigem Leib weiter Verschlingen, bis vollständig verschwunden war. Ein so großer Rattengeist Word dem kleinen Curl lange sieht als Narung dienen. Miao Yi verlies die Hole, bestieg sein Pferd und ritt mighty Hey Tan hinter sich auf den Berggipfel, das Geland zu erkunden. Nachdem die Route mighty der von bei Junzi gezeichneten Kart verglichen und den nächsten Schritt bestätigt hat, bestieg Black Charcoal und ritt davon. Mighty einem kraftvollen Tritt seiner via Huf Trugges Miao Yi 100 Meter weit, sprang mehrmals, den Fuss des Berges zu erreichen, und eilte weiter. Bei Junzi hat nicht gedacht, dass Miao Yi es wagen word, all einsam unbekannten Chungxiang Jadeflüssigkeitstreffen zu gehen, doch für Miao Yi war es kein Frage des Muts, sondern nur des Konnens. Als siebsen war, hat sich unter völlig ungewissen Standen in den 10.000 Fuss roten Storb gewahrt. Hut, mighty dem Token des Wasserhauses in der Hand, war noch furchtloser. Ließ nicht einmal Schwarz Kohli Zurück und ritte fen auf seinem Drachenross direkt zum Treffen, sein Mut war or Sergewöhnlich. In den Organ anderer hat ein solche Angelegenheit wohl mehr Vorsicht erfordert, sich nur auf ein Token des Wasserhauses zu verlassen. Das Wasserhaus war wie legt kein sicherer Ort zum Einbrechen. Außerdem wird das Reiten auf einem Drachenross sein Identität leicht preisgeben, es war wirklich zu gefährlich. Miao Yi dacht jedoch anders. Glaubte, mighty dem Amulet in der Hand konne sein Glück versuchen. Sollte scheitern, konnte mighty Schwarzkohli als seinem Tempo entkommen. Gewöhnlich damen enkeltiverend der grünen Lotusduf konnten mighty Schwarzkohli kaum mithalten. Und wenn die Flucht nicht gelingen sollte, konnte sich später immer noch gedanken machen. Dies beiden Bedingungen reichten Miao Yi, das Risiko einzugehen. War nicht der Typ für Ängstlichkeit oder Sorgen. Seine Ansicht nach gab es keinen Grund, den zu bedenken, es ging lediglich darum, ob man etwas tun sollte oder nicht. Nichts auf der Welt war absolut sicher. Wenn als durch bloßes Nachdenken gelost werden konnte, dann braucht man gar nichts zu tun. Seiner Meinung nach war das Problem einfach, woher sollte all dies Bedingungen nehmen, die absolut Gewissheit garantieren? Stimmt etwas nicht mighty deinem Verstand? Kapitel 126, das Treffen, 5. Sein Herangehensweisen Problem ließ viel sprachlos zurück, vor allem, weil anderes nicht wagen würden, eines Sternen mehr zu kommen, aber schon. Zugeben, der Ort bei hat schon anzahllich Menschen gesehen. Wer Miao Yi ein sogender und schwankender Güsen, hat der Ort bei nicht ausgewählt, denn selbst der klugste kann nichts erreichen, wenn nervegeblich nachdenkt. Die namenlosen Berge sind von Dämonen bewohnt, und ein Bergfestung trägt den Namen Tongluor Dorf. Das dies Jahrige Treffen findet in Tongluor Dorf statt. Dies 72 Festungsführer haben sich hier versammelt. Miao Yi galoppiert auf seinem Drachen mit majestatischen Hufen voran. Wer stürmt die ein? Auf einem Drachen? Konnte es ein menschlicher Kultivierender sein? Das scheint unwahrscheinlich. Why konnte ein menschlicher Kultivierender so kühn sein, auf einem Drachen anzugreifen? Lasst uns in aufhalten und in fragen, sei wussten es. Die beiden Bergpatrouillendämonen bemerkten die Gestalt, die mighty halsbrecherische Geschwindigkeit davonrannte, und tuschelten im Schatten. Nicht, dass es Miao Yis Identität nicht gint hatten, die Wahrheit war, dass die Sternenmeridian größtenteils aus Inseln best und es nicht viel Ort gab, die der Geschwindigkeit eines Drachenrosses gerecht wurden. Die Ort waren meist klein,
und MIT der Geschwindigkeit eines Drachenrosses braucht man nur wenig Sprung, das Ufer zu erreichen. Während die Geschwindigkeit des Drachenrosses an Land recht ordentlich war sie unter Wasser unbedeutend und im Sternenmeer scheinbar nutzlos. Damen enkeltiverend verließen sich genig auf ihr eigen Stock, sich auf den Inseln fortzubewegen, und außerdem waren sie nicht geschickt im Zuchten von Drachenrossen, weshalb sie dies normalerweise nur auf relativ großen Festlandinseln einsetzten. Miao Yi, in Brokat Gewande und MIT eine Jade Krone, stürmte in die Berge und Wälder, also einen Ruf ausdem Wald vor sich hort. Where bist du? Plötzlich sprangen zwei Gestalten MIT schwerten und Speeren ausdem Wald und versperrten den Bergpfad. Black Charcoals Vorderhuf rissen tief Furchen in den Boden und wirbelten Storb auf, bever es abrupt stehen blieb. Miao Yi richtet sich auf und beobachtet die beiden patrouillierenden Dämonen. War etwas amusiert und erkannte, dass der heutige Tag im die Orgen geöffnet hat. Die beiden Dämonen hatten grob menschlich Gliedmassen, der ein hat den Körper und den Kopf eines Schweins, der andere den Körper und den Kopf eines Wolfs. Ihre Gliedmassen hatten sich noch nicht vollständig in menschlich verwandelt, Fell war lang und dicht, und ihre Reißzahn glanzten weiß und wirkten etwas furchterregend. Der andere sprach in menschlicher Sprache. Offensichtlich hatten die Kultivierungsstufen dieser beiden kleinen Dämonen noch keinen hohen Rang erreicht, und sie konnten sich im Moment noch nicht vollständig in Menschen verwandeln. Miao Yis Blick wandert von den beiden kleinen Dämonen zu dem Banner, das auf dem Berggipfel vor ihnen im Wind flatterte. Statt zu entwerten, fragte ist das Lager Tong Luo die Vorn? Die beiden kleinen Dämonen waren zunächst von Black Charcoals massigem Körper erschrocken und fragten sich, ob sie in Forsch eingeschätzt hatten. War das wirklich ein Drachenpferd? Schließlich richteten sie ihre Aufmerksamkeit auf Miao Yi. Sie spürten ein schwarz dämonisch Aura und ließen ihre Wachsamkeit etwas nach, weigerten sich aber dennoch, in ihn fast passieren zu lassen. Der Wildschweindämon schwang seinen Spee und rief, wer seid Miao Yi zeigte via Speicherung in seinen Händen, was die beiden kleinen Dämonen MIT Bewunderung erfüllt. Sie spürten, dass der Neuankömmling kein gewöhnlicher Mensch war. Tatsächlich beschwor Miao Yi ein Kristallzeichen aus einem der Speicherung und drehte es die Schriftzeichen zu enthüllen. Bitch wante sich in die beiden, komme vom Wasagut. Bitch du heb gehört, dass im Lager Tong La das Cheung Seong Yu Liefest stattfindet, und bin eigens gekommen, daran teilzunehmen. Möchte Ihren Lagerleiter informieren, Wasagut bitch du, die beiden kleinen Dämonen wechselten Blicke. Der Wolfsgeist, der sein Feindliche Haltung aufgegeben hat, trat MIT seinem Schwert nahe, nahm das Amulett entgegen und betrachtete es. Hat noch nie ein Amulett des Wasaguts bitch du gesehen, doch es schien echt zu sein. Sofort fragte darf Ihren veriten Namen und Your Stellung im Wasagut bitch du erfragen? Dies wird es mir ermöglichen, dem Lagerleiter bericht zu erstatten Miao Yi erwidert kalt, why kann es ein kleiner Dämon wagen, nach meinem Namen zu fragen, get und informiert sie schnell, sein Miao Yis Art ängstigt den Wildschweingeist ein wenig. Nickte sofort und verbot sich. Bitte warten sie einen Moment, Herr, wird sie sofort informieren, dreht sich schnappt sich Miao Yis Amulett und sourst wie ein Horch von Rauch in Richtung des Lagers Tong Luo davon. Miao Yi saß hoch oben, sein kalten Augen auf den Wildschweingeist gerichtet, der in anstarrt. Dieser nickte sofort, verbot sich und sagte mit einem unterwerfigen Lächeln, einen Moment bitte, mein Herr, erholten gleich ein Antwort. Miao Yi fragte beiläufig, Schweinkopf, fragt dich, sind als 71 Lagerführer eingetroffen, man verges nicht seinen Hintergrund, war Schweinmetzger, hat unzählige Schweinsköpfe persönlich abgetrennt und was genau, wie viel Gedärm sich im Bauch eines Schweins befanden. Hielt offensichtlich nicht viel von einem Wildschweingeist. Als dieser Vornehm Gast in direkt Schweinkopf nannte, schnaubte der Wildschweingeist, sein Augen weiteten sich, und war beinahe im Erdboden versunken. Die sich immer noch keinen Arger einhandeln wollte, nickte und verbot sich, indem sagt, fast genig, Dutzend sind angekommen, hut sollten all die sein. Es scheint, als wären sie tatsächlich rechtzeitig angekommen. Miao Yi rief aus, woher weißt du,
das sie Hut higher sein werden, der Wildschweindamen du Titem it seinem beharten Fingers am Himmel und erwidet, your Exzellenz wissen es nicht. Hut ist wohlmend, der helle Mond erstrahlt Himmel. Das jarlich Jade Nektar treffen findet in der Wohlmendnacht statt, ein wahrhaft erhabener Anlass. Wie konnten die 72 Lagerführer in Verpassen? Natürlich werden sie vor Einbruch der Dunkelheit eintreffen von Wedgen erhaben, ein Haufen Dämonen, die sich als gelehrt ausgeben und sogar besser halten, den Mond zu bewundern. Kapitel 127, die Jade Tauversammlung, 6. Warum das Lager Tongluo so heiß, konnte Miao je nicht herausfinden. Wusste dass es in einen kargen Berg gehauen hol war, wo der ein Hof solemnite einem Banner und den drei großen Schriftzeichen Lager Tongluo stand. Das großholente stand weiter fen, und draußen stand ein Grupp seltsam aushänder Dämonen, weder Mensch noch Geist, in active formation. Es waren zumeist klein Dämonen niedrigen Ranges, die sich noch nicht vollständig in Menschen verwandelt hatten. Im Inneren hingegen standen mehrere Reihen von damenenkultivierenden mit menschlichen Gesichten und Gestalten. In der Mitte des großen Tors standen über 50 Personen, jeder in seltsamer Kleidung, viel in Umhänge Gehalt. Sie wirkten majestatisch und imposant und unterschieden sich deutlich von gewöhnlichen damenenkultivierenden. Nachdem sie das Tor des Berglagers erreicht hatten, wies Miao je tannen, langsamer zu gehen, und schickte den grobschlachtigen, schulterlosen Mann von wohin los, ihre Ankunft zu verkünden. Miao je bemerkt, dass all Blicke auf sein Reittier gerichtet waren und es musterten. Der Stammagemann schritt in die Mitte des Lagers und stand einem Mann in einem schwarzen Umhang gegenüber. Dessen Kopf war von steifen, borstigen Haaren bedeckt, die wie Stahlnädeln aussehen. War kurz und stammig und flüstert Miao je ein paar Wörter zu. Der andere Mann nickte, und ein Lächeln breitete sich auf seinem Gesicht aus. Griff hinter sich, hob seinen Umhang, verschränkte die Hand und trat vor. Sein Stimme dröhnte vorlach hen, verite Gast vom Bewassergut, besuch ist ein für das Tongluo Lager. Bitter Versiehung, das ich nicht gebührend aus der Fern begrüßen konnte, zu die Neng es stellte sich heraus, dass dies zu die Neng war, der Anführer des Tongluo Lagers. Miao je hat von Pai Junzi gehört, dass dieser Mann ein Wildschweingeist war, dessen Kultivierung aber das Niveau des grünen Lotus erreicht hat. Miao je stieg fultit die Hand Gruss und sagt, ich habe gehört, dass im Lager Tongluo das Jadetaufest stattfindet. Ich bin angeladen gekommen und hoff, der Lagerleiter hat Verständnis, kein Formalitäten nötig, lackt zu die Neng herzlich. Ich freu mich sehr über den Besuch von so weiter. Darf ich nach ihrem Namen fragen? Miao Yis Blick schweifte über die Dämonen und blieb in einem Stierdemen mit Zweihornen hängen. Die es für unpassend hielt, einen Namen zu verwenden, der nicht so recht zu diesen Dämonen passt, antwortete beiläufig, Nio Jud. Ich bitte Verzeihung, Lagerleiter zu so unverschämt zu storen, Nio Jud. Fragte zu die Neng verbluft und lacht dann ernüt, was für ein großartiger Name. Oxy und Tugend zugleich, dieser Name ist so arrogant, so großartig, so majestatisch und imposant. Zusammen mit Bruder Nios Brokat gewand und seine Jade Krone, seine Jadegleichen Ausstrahlung, kann man in nur bewundern, kischet Miao und dakt bei sich. Hatte sich diesen lobenswerten Namen etwa einfach ausgedacht, bei solch einer Wertschätzung, was für ein fein Gesellschaft ist das der. Zu die Neng lacht herzlich, wechselt das Thema und fragte, Bruder Nio, Chu, hat das Glück, Kommandant Yuans Bayuasren Wiesen zu begleiten, aber heb dich noch nie getroffen, Bruder Nio. Darf fragen, welch Position du unter Kommandant Yuan inne hast? Nur ein unbedeutend Position, die nicht viel Aufsehen erregt, nichts nennenswerts. Es ist in Ordnung, darüber nicht zu sprechen, Miao Yi winkte ab. Die anderen bereits im Bayuasren Wiesen güsen waren, wollte nicht, dass sie so viel Fragen stellten, aus Angst, in Deutsch so viel reden zu entlarven. Wechselt das Thema und sagt lächelnd, ich bin so völlig hier, meinen Cousin zu besuchen. Erzählt mir, dass im Lager Tongluo das Cheong Seong Yuli Treffen stattfindet. Ich war so interessiert,
das ich ein paar Fragen stellte, und mein Cousin gab mir ein Abzeichen MIT den Werten, das Lagermeister zu es sicher kennen wird, wenn ich es im Bracht, ist das nicht den Abzeichen. Fragte zu die neng überrascht und vorsichtig, darf ich fragen, wer den Cousin ist, Bruder Nyo, wer, antwortet miau je. Lady Wu Hua zu die neng verstand plötzlich und dacht, ich heb mich schon gewundert, warum ich noch nie von jemandem namens Nyo ausdem bei Wasserhaus gehört heb, der ein Abzeichen von Kommandant bei erhalten hat. Es ist also Lady Wu Huas Abzeichen. Aber hat Lady Wu Hua überhaupt einen solchen Cousin? Konnte sich nicht erinnern und hat auch nicht nachgeforscht. Das mir war gewaltig, und als Landgeist konnte nicht einfach Nachforschungen anstellen. Wer wird sich schon die Mühe machen, Lady Wu Huas familiären Hintergrund zu erforschen? Die Person jedoch das Amulett von Lady Wu Hua mitgebracht hat, konnte es nicht geforscht sein. Menschen konnte man tauschen, aber Diocese Amulett nicht. Es war zweifellos das Amulett von Kommandant bei. Hinter im wechselten über 50 Personen Blicke und sahen den Miao Yen, Minen Varieten Belustigung. SIE hatten geglaubt, ein wichtig Persönlichkeit ausdem bei Wasserhaus sei eingetroffen, und waren herausgekommen, in zu begrüßen, nur festzustellen, dass es sich einen Schurken handelte, der sein Besiehungen zu Frauen nutzte. Dies etwa 50 Personen waren die Anführer verschiedener Bergfestungen. Als SIE horten, dass Miao Yi so ein Mensch war, verloren wir das Interesse, im zu schmeicheln. Hänge flatterten, und SIE wanten sich direkt in holen Wohnungen zurückzukehren. Zu die neng jedoch fühlte sich unwohl dabei, dasselbe zu tun. Where es fremdes Territorium güsen, hatte sich auch einfach drehen und gehen können, zu voll, SIE zu begleiten. Doch hüt war der Gastgeber, und der Gast war in seinem Lager in Tonglar angekommen. Selbst wenn Lady Wu Hua keinen Respekt erweisen musste, so musste doch Kommandant Yuan Respekt sollen, die diese Lady Wu Hua immer noch sein Schwagerin nennen musst. Chu Danengs Blick fiel auf Hei Tan, und sogert kurz, bever sagt, im Sternenmeer ist es Seilten, das Damenenkeltiverend Drachenford Reiten Miao Yi war überrascht und sagt, mein Drachenford ist auch kein gewöhnliches. Es du jemals ein zweites so fettes Drachenford gesehen? Chu Daneng schien geruht, strich sich übers Kinn und sagt, es ist in der Tat so fett, dass man es kaum glauben kann. Ein Drachenford MIT solch mutige Stature kann so groß werden, es stellt wahrlich all anderen Drachenford der Welt in den Schatten. Heitan schnaubte zu Daningen, sichtlich verraget über die Kritik. Miao Yi stupste in beiläufigen den Kopf und ermahnten, sich zu benehmen und keinen Arge zu machen. Lass die Lüt ruhig reden, du bist immer noch so fett wie und je, du wirst kein Gramm abnehmen, der Lagerleiter ist klug, sagt Miao Yi, der sich wie ein reicher Jung aufhört. Ich rate ein Drachenford, das weltweit einzigartig ist. Perfekt, allen die Besonderheiten meines Reittiers zu sagen. Zu Danen klappte der Mund auf, war sprachlos. Hat dieser Kerl denn gar kein Hirn? Hatte sich Diocese Drachenford nur ausgesagt, anzugeben? Aber selbst im IT so einem fetten, hässlichen Drachenford anzugeben, war sinnlos. Konnte damit Bewunderung erwecken? Zu die neng vermutet, dass der Mann ausweichend antwortet, und start Hei Tannen, der süfst und sagt, Drachenreiter gehören von Nature ausdem Damenenklinen. Anders als die uns erst kultivieren müssen, Dämonen zu werden Drachenreiter MIT göttlicher Kraft geboren. Wenn SIE sich kultivieren können, sind ihnen Alturen erfen. No sind SIE aus unbekannten Gründen von Nature aus Mischling, bei denen sich zwei Blutlinien gegenseitig. Kapitel 128-1, Die Jade Tau Samlung, 7. Man sagt, es ist schadem das Drachenford, doch dem Tunfall nach zu erteilen, schien ein Wages Bedorn mitzuschwingen, das Schwors Colinio Judes Reittier geworden war. Zu die neng süfst und wollte nicht mehr viel sagen. Refinen anzugebenen herbei, weisenen, sich gottem Miao Yis Reittier zu kommen, und wante sich denen Miao Yi, Bruder Nyo, bitte och Miao Yi streckter im die Hand entgegen. Zu die neng war zu voll, noch hofflich zu sein, und winkte ab.
Die klein, Schlachsiggestalt des Arstes Miao Yi in die Hohlenbehausung 30, Schritte zielstrebig voren. Die Hauptteil der Hohlenbehausung war recht geräumig, und Fackeln, die in die Steinwand gesteckt waren, erhielten die whole Tag hell. Zu die Nengjingem den Langen Tisch herem zum Hauptsitz und setzte sich. In diesem Moment war ungeachtet des Kultivierungsniveaus aller Anwesenden, der unbestritten Herrscher Diocese Orts und Verdientes, auf dem Ehrenplatz Platz zu nehmen. Obwohl Miao Yi nicht mögte, vergesse nicht, im wo dem hinsetzen die Hand zu reichen und in so zu seiner Gastfreundschaft einzuladen. Links und rechts vom Ehrenplatz waren bereits lange Tische aufgebaut, auf denen Jewels ein vielfältigen farbenfrohen Weinen, Fleisch und Früchten präsentiert wird. Die verschiedenen Lagerführer saßen die erhobene Gläser und unterhielten sich angeregt, während Jungdämonen am Hörgingen und Wein einschenkten. Auf dem offenen Platz in der Mitte tanzten zwei verführerisch Fuchsgeister, ihr schlanken Tailend schwangen lassiv. Herr Nyo, bitte Geniusen sie, sagt einer der Jungen-Dämonen, nachdem Wein eingeschenkt hat. Nach ein paar hofflichen Worten mit Miao Yi Sorge sich zurück. Miao Yi nahm den Jadebecher und roch am Wein, bemerkt sein klare Farbe und seinen duftenden Duft. Konnte nicht widerstehen und nahm einen kleinen Schluck, sein Augen leuchteten leicht auf. Es war wohl ein seltener und kostlicher Wein, dies Dämonen wussten sich offensichtlich gut zu amüsieren. Wusst nicht, ob dies mit Kommandant Yuans Vorlieb für Wein zusammenhing. Wenn Kommandant Yuan ein Bergfestung besucht und keinen guten Wein vorfand, war enttäuscht. Den Wunschen ihres Vorgesetzten gerecht zu werden, hatten die 72 Festungsleiter nach jahrlanger fleißiger Arbeit im Mondlight die Kunst des Weinbrauens perfektioniert. In als Jadenekte zu bezeichnen, war keine Übertreibung. War unvergleichlich mit jedem anderen Ort im Sternen Meer. An diesem Punkt war Miao Yi endgültig überzeugt. Betrachtet die Berge von gegrilltem oder gekochtem Fleisch auf den Platten und bemerkt, dass keine Stäbchen die waren. Sah sich die anderen an, sie alzerissen das Fleisch mit den Handen. Natürlich bracht es nicht übers Herz, zu sagen, kann mir jemand ein paar Stäbchen geben, das hat in Veritan. One ander will risse Kurzerhand einbiegen von einem unbekannten Vogel ab. Nach einem Bissen musste es fast wieder ausbacken. Unerwarteterweise war das Fleisch heuer nur teilweise gegrillt, appetitlich auszusehen. Es schmeckte blutig, kaum anders als Rosfleisch. Man konnte die Anführer der Festung sehen. Die anderen tranken aus großen Bechen, aßen Fleisch mit großen Bissen und schienen sich praktisch zu amüsieren. Die sie war es Wiesen nicht preisgeben wollten, schluckten sie es nur mit Gewalt hinunter. Nach einem Bissen wollten sie keinen zweiten, ihnen fehlte der Appetit der anderen Dämonen. Nahm ein leuchtend Rotfrucht, die noch nie zuvor gesehen hat, und biss hinein. Sie war nackig, sass und kostlich, mit einem relativ ungewöhnlichen, aber dennoch leckeren Geschmack, es lohnte sich, viel davon zu essen. Sah sich die verschiedenen Lagerführer an, sie saßen in Tweede beisammen, stießen mit ihren Gläsern und unterhielten sich, oder sie gingen Hand in Hand zwischen den Tischchen umher und plauderten. Es herrschte ein wahrhaft fröhliche Atmosphäre, die vor allem von Großzügigkeit geprägt war. Die Stimmung war ausgelassen. Für Miao Yi war es das erste Mal, dass so viel Dämonen und mit so vielen von ihnen trank. War etwas aufgeregt. Was in jedoch wundert, war, warum in niemand mit seinem angesehenen Hintergrund ausdem Wasserhaus angesprochen hat. Anfangs blieb insgeheim wachsam, aus Angst, entdeckt zu werden. Nun, jetzt läuft als gut. Im Grund beachtet mich niemand. Mir ist klar geworden, dass ich mir das als nur eingebildet heb. Kann es wirklich so einfach sein, sich in dies Mensch einzuschleichen? Ist es nicht so isoliert, hier allein zu sitzen? Konnte ich leicht entarnt werden? Miao Yi blickte sich und sah, weil geschäftig und scheinbar unruhig am Verwuselten. Alter hey, ich heb gehört, du hast dir ein wunderschön Concubine zugelegt. Warum hast du es nicht mitgebracht, damit alle sehen können, nicht weit entfernt standen mehrere Lagerführer beisammen und neckten einen von ihnen.
Miao je nam lasig sein Weinglas, reichter es ihnen und lacht herzlich, stimmt, warum bringen wir es nicht imiti, damit es mal sehen kann, mehre Lüt drehten sich zu Manche lachelten in halbherzigen, manche verstelten sich nicht, manche nickten kitchend, dan drehten sie sich allemun jingen. Miao je blieb allein imiti seinem Weinglas in der Hand zurück, sprachlos. Was soll das denn? Was? Dreht den Kopf, so sich kurzem und ging zu den anderen, sie zu fragen, worüber redet Lagerleiter den da, unerwarteterweise, genorweise zuvor, jingen sie ruhig weg, sobald sie in erkannten. Manche spotteten sogar, was get dich dassen, früher hat Miao je immer selbst Gespräch begonnen, nicht aufzufallen, aber jetzt, wo so ignoriert word, war etwas gekrankt. Warum wird mit solcher Verachtung und Ausgrenzung behandelt? Sogar ein Horde Dämonen wagte es, seinen Stolz zu verletzen. Mit diesem unnachgiebigen Gedanken schien seinen eigentlichen Zweck zu vergis sen und suchte aktiv nach Lagerleiten, mit ihnen zu sprechen. Was werden ander menschlich kultivierend wohl den ken, wenn sie dies sehen sahen? Wahrscheinlich waren sie von der Dreistigkeit und Arroganz dieses Mannes schockiert. Nicht nur hatten sich die niederen Kultivierenden in das Sternenmeer eingeschlichen, sondern sie miskten sich auch noch one Spur von Verbergen oder Vermeidung unter die Dämonen. Im Gegenteil, sie suchten aktiv nach Arger, zaten dabei Vollage Missachtung der Dämonen und machten es den Dämonen des Sternenmeers unerträglich. Hatten die Lagerleiter Miao je genau untersucht, hatten sie seine Identität vielleicht erraten können. Doch niemand hat sich vorstellen können, dass jemand so dreist sein und sich so unkonventionell verhalten wird. Angesichts dieses Mannes, der sich aktiv in den Tumult einmischte, hielten niemand für einen menschlichen Kultivierenden. Stattdessen wunderten sie sich über sein Rücksichtslosigkeit und dachten, siehst du denn nicht, dass dich ignorieren, das Ergebnis war vorhersehbar. Niemand beachtet den großen Anführer Miao, was seinen Stolz schwer verletzt. Daraufhin konzentriert sich Miao, voller Groll, darauf, wie dies Lüt loswerden konnte. Doch in dem Moment, als ständig Lüt kämen und jingen, all Blicker in all Richtungen schweiften und ein Grupp kleiner Dämonen im Dienst auf und ab ging, war es völlig unmöglich, dies Dschungelinch Hinterrücks gegen in einzusetzen. Kapitel 128-2, Jade Tau Samlung, 8. Vor allem sind dies kleinen Bengel zu schwach. Sie können nur heimlich angreifen, und wenn sie entdeckt werden, gibt es nur einen Weg zu sterben. Vor 2 Monaten konnten sie zwar Lady Wuhua toten, aber nur, weil sie den Schutz des Weiten Meers für einen Überraschungsangriff ausnutzten. Ansonsten war es für dies Jungspund sehr schwierig, sich einem Meister des grünen Lotusniveaus zu nähern. Konnte es sein, dass sie das Kultivierungsniveau einer Person tatsächlich nur als Show betrachteten? Nachdem Miao je mehrmals die Versammlungshalle umrundet und die chaotisch Mensch gesehen hat, fand wirklich keine Gelegenheit zum Angriff. Bot ein Glas Wein in, und ein junger Dämon schenkte ihm einen edlen Tropfen ein. Sein Blick fiel auf den Lagerleiter zu die Neng, der sich mit jemandem unterhielt. Miao je trat nahe und unterbrach Gespräch, Lagerleiter zu, ich würde gern einen Spaziergang außerhalb des Tong-Luolagers Mädchen. Ist das möglich? Wollte hinausgehen, die Umgebung zu beobachten und nach einer weiteren Gelegenheit für einen Angriff Ausschau zu halten. Zu die Neng nickte und lächelte. Glaubte, Miao Yis Gefühl zu verstehen. Hat Miao Yis vorherige Kämpfer miterlebt und spürte, dass Miao Yi frustriert und völlig fehl am Platz war. Im war es unangenehm, lange zu bleiben, weshalb gehen wollte. Lasst uns spazieren gehen. Winkte mit der Hand, bis wir einen jungen Dämon und Weisinnen, Miao Yi zu begleiten. Nachdem Miao Yi gegangen war, schnaubte jemand neben ihm verachtlich, dieser Kerl ist wirklich rücksichtslos. Weiß denn nicht, dass Lady Wuhua gestürzt ist? Warum muss kommen und uns hineinsehen? Ist ein Gast, und ich kann ihn schlecht wegschicken. Lady Wuhua ist bereits gestürzt. Wenn ich jetzt nicht den gebührenden Respekt erweis, wer weiß, was dies verrückt dann anstellt. Bruder, bitte verstet meins Wickmal. Chu die Neng schüttelte den Kopf und sucht hilflos.
In Wahrheit missagt niemand die Verschlungenen Verbindungen von Jud, sondern vielmehr die Tatsache, dass Lady Wu Huarim bei Uwasapalast und Markt verloren hat. Es ist wichtig zu wissen, dass bei Uwasapalast nicht nur Lady Wu Hua als Concubine lebte, der Konkurrenzkampf im Gunst unter den Konkubinen war äußerst lastig und konnte leicht zu einer Katastrophe führen. Word die Nachricht von der übertriebenen Ehrerbietung gegenüber Lady Wu Hua die anderen Konkubinen von bei Uba erreichen, konnte dies sie verragen. Warum hat der Anführer des Pai Junzi Lagers sein Untergebenen zuvor zusammengerufen? Genau deshalb wollte verhindern, dass soviel Lady Wu Hua Dienten und den anderen Konkubinen von bei Uba ein gewisses Distanz waren. Doch niemand wollte Lady Wu Hua verragen, selbst Kommandant Yuan nicht. Was where, when Lady Wu Hua einstags wieder in bei Ubas Gunst kam und ihren Einfluss nutzte, imite ihnen abzurechnen? Lady Wu Hua ist nicht so furchteinflossend, und bei Ubas Kultivierung ist nicht so gewaltig, dass sie furchteinflosst. Der Schlüssel liegt bei Ubas einschuchtender Vergangenheit. Selbst bei Ubas Konkubine wird Kommandant Yuan dazu bringen, sie zu meiden. Doch diese Jude ist völlig ahnungslos, so dass niemand reagieren kann. Hilflos und angewidert halten sie sich fern. Aber wem kann man Jude die Schuld geben? Miao je kennt einfach nicht die komplexen Hintergrund von Lady Wu Hua. Ein Damenenkultivierender Pai Junzi, mit seinem niedrigen Status, kann die verborgenen Details seiner Vorgesetzten nicht kennen und die ganz Wahrheit nicht enthüllen. Immer wieder wagt es Miao je mit seiner grenzenlosen Dreistigkeit, sich in die Angelegenheiten anderer einzumischen, und deren Hintergrund gründlich zu prüfen, nur im Moment überall gegen Wanda zu rennen. Ursprünglich wollte Miao je die Markt des Bewasserhauses nutzen, sich zunächst mit allen vertraut Mädchen, dann legt ein. Privatsgespräch über Kleinigkeiten führen und jeden Lagerführer an einen abgelegenen Ort locken, seinen hinterholtigen Angriff auszuführen, das wär die sicherste Option gewesen. Doch unter unvorhersehbaren Umständen mieden in all, so dass kein Gelegenheit zum Zuschlagen hat. Die in der Hall kein Gelegenheit fand, ging Miao je hinaus, die Umgebung zu erkunden und fragte gleichzeitig den kleinen Dämon, der ihn begleitet, wo findet heute Abend das Chungxiang-Taufest statt? Der kleine Dämon sägte auf ein Flash in der Nähe, wenn der Mond hell scheint, wer denn die Lagerführer dort sehen, dem Herrn Bericht zu erstatten und den Mond zu bewundern dort. Süfst Miao je und schüttelte leicht den Kopf. Das Geland war zu erfen, ein Angriff war nachweislich schwierig. War etwas entmutigt und vermutet, dass dies reis schinlos gewesen war, die sich kein Gelegenheit zum Angriff bot. Es schien keinen Sinn zu haben, lange zu bleiben, legt wird das sogar Unglück bringen. Doch dieser Kerl schien immer noch nicht bereit aufzugeben. Hat zwei Monate im sternen Meer verschwendet, und all sein Untergebenen wären umgekommen. Einfach so zurückzulaufen, würde nicht wollen. Deshalb beschloss ein riskantes Unterfangen einzugehen, die Lage zu erkunden, legt wird sich doch noch eine Gelegenheit bieten. Als die Nacht heranbrach, trafen als 72 Lagerführer im Lager Tongluo ein. Vor der Versammlung des Chungxiang-Jade-Flüssigkeit-Sammeltranks hatten die kleinen Dämonen des Lagers Tongluo zahlreich Lagerfeuer entzündet, die Gegend zu erleuchten. Lange Tische waren ordentlich aufgestellt, mit über 72 Stühlen in U-Form. Allein in der Luki der U-formigen Formation stand Chu Die Neng, der Meister des Lagers Tongluo, der Rechtmassageplatz, der im Hutzustand. Miao je schritte mighty hinter dem Rücken verschränkten Handen her und beobachtet die Feierlichkeiten. So klein Dämonen Hawuseln, die bunt Speisen, Wein und Früchte auf den Tischchen anrichteten, und ein Grupp verführerischer Fuchsgeister in Nappen, an mutigen Gewanden, die ihr letzten Tanzschritt probten. Als der Mond hoch im Himmel stand, ertönte der Gong im Berglager. Haha, ein Lack hen und schreit holten aus der Hole. 72 Lagerführer, angeführt von Chu Die Neng, traten lachend Hüveer, im Festmahl teilzunehmen. Unter dem hellen Mond und den Sternen lodet das Lagerfeuer, und die Dämonen setzten sich in die Tische, plauderten und lachten. Chu Die Neng behandelte Miao je nicht übermäßig respektlos,
Sundern stelti absichtlich einen zusätzlichen Platz beim Festmahl Berit und Bat Miao Yi, Platz zu nehmen. Nach dem Platz genommen hatten, hob zu die Neng, der von Sass, sein bei den kraftigen Arm hock, woraufhin die kleinen Dämonen, die unruhig am Hergelaufen waren, augenblicklich verstummten und Volkamin still eintrat. Kapitel 129, die Jade Tauversammlung, 9. Brüder, lasst uns beginnen. Zu die Neng winkte mit der Hand und klatschte mit seinen beiden großen Handen auf den Tisch. Die Lagerführer wippten zufrieden mit den Beinen und wirkten ungewöhnlich aufgeregt und erfreut. Miao Yi schien verwirrt, als plötzlich ein blaues Licht auf den Stirnen der Lagerführer erschien. Augenblicklich strömt und schwappt die magische Kraft überall hin, und die verstrut dämonische Energie breitet sich noch weiter aus ein dünner Schleier aus schwarzem Nebel sammelte sich den Gipfel. Die gleichzeitig Entfaltung dämonischer Magie durch die 72 Lagerführer war wahrlich erstaunlich. Bevor Miao Yi reagieren konnte, spürte plötzlich ein Beben unter seinen Füßen und dreht sich schnell vorsichtig am Süße hin. Sah, wie der gesamte Flashboden bebte und sich langsam hob, die Umgebung füllte sich mit Staub. Der Boden, auf die saßen, schien sich rasch zu einer hohen Plattform zu erheben, die unter der vereinten dämonischen Magie der Dämonen immer höher wird. Erst als die gesamte Plattform mehr als 30 Meter über die Boden schwebte, verstummt das Grollen endlich. Die Dämonen hatten ihr Magie zurückgezogen, sahen sich und lachten herzlich, ein unbeschwert und fröhlich Skar. Och Miao Yi kichert, sein Lack hen jedoch von Verwirrung durchzogen, denn ahnte nicht, welchen Streik die Dämonen im Schilde führten. Blickte sich der Staub verweht allmalig in der kühlen Brise, und die Plattform erreicht den höchsten Punkt der gesamten Tonglor-Region. Das Lager, majestätisch auf dem Berggipfel gelegen, erhob sich noch höher und bot einen Panoramablick auf die gesamte Bergkette, die im Nachthimmel glitzert. Ein cool Brise, ein heller Mond und unsalig funkelnd Stern erfüllten den Himmel. Baum und Meer schimmerten im Mondlight in ungewöhnlicher Pracht. Glühwürmchen flatterten umher, edler Wein und kostliches Essen begleiteten die Sänger und Tänzer, die sich den Feierlichkeiten anschlossen und ein traumhaftes Scene schufen. Selbst Miao Yi empfand bei diesem Anblick ein Gefühl der Begeisterung und Begen zu verstehen, warum die Dämonen sich zusammengetan hatten, eine so hohe Plattform zu errichten, es diente wahrlich dem erlissenen Geschmack, eine Art Betrachtung. Gesang und Tanz erfüllten die Luft. In der Mitte der Plattform wolfert ein Gruppe verführerischer Fuchsgeister, deren Brust halb entblosst und deren Beine unbedeckt waren, einen betorenden Tanz. Ihr Brust hoben und senkten sich, anmutig und schon, wann ihre Kultung. Die dämonisch Aura war spürbar und doch unbestreitbar schon. Himmel und Erde. Hoch oben, mitten in der Nacht, umgeben von einer Horde Dämonen, dies Scene, dies Landschaft. Wie viel menschlich kultivierend konnten einen solchen Anblick im weiten Sternenmeer erblicken, geschweige denn sich mit den Dämonen in osterlicher Feierlichkeit mischen? Miao Yi war mit seinem grenzenlosen Mut wahrlich einzigartig. Manche außergewöhnlichen Landschaften konnten nur von jenen gesehen werden, die den Mut hatten, sich hinauszuwagen. Die vermeintlich grenzenlos Landschaft auf dem türkischen Berg war nichts weiter als das. Selbst wenn Miao Yi von dieser Reise nichts mitnehmen wird, war sie im dennoch wertvoll. Ausgezeichnet rief ein Lagerleiter, der dem Gesang und Tanz süßer, applaudiert, hob sein Weinglas auf zu die Neng, und beid tranken zusammen. Viel seltsam gekleidet Lagerleiter beobachteten das Geschehen aufmerksam, ihr Kopfe wiegten sich im Takt des verführerischen Tanzes der Fuchsgeister, und sie genießen das Spektakel in vollen Zügen. Leider war Miao Yi nicht in dieser Stimmung. Das Sprichwort war nicht zu an seinem Klang gehört, hegt gewiss Bosabsichten traf in diesem Moment vollkommen auf ihn zu, doch zu behaupten, hegi selbst Bosabsichten, war auch schon angemessen. Ungeheuerlich. Suchte nach einer Gelegenheit, und nach einem Lichtblitz erschien. Entschlossenheit in seinen Augen. Beschloss, ein Risiko einzugehen. Wenn jetzt nicht handelte, würde es zu spät sein, sobald das Jetau treffen vorbei war und allgegangen waren. Heute Abend war sein allerletzte Chance. Sein Hand ruht auf dem Tisch,
und langsam senkt einen Finger darunter. Die kleinen Ausdem Voritzring krok hen einzeln heraus und nutzten den Tisch als Deckung, sich lotlos in all Richtungen zu entfernen. Nachdem ein sorgfältig einstudiertes Leid und ein Tanz bindet waren, winkte zu die Nengemite der Hand, und die Sänger und Tanze verbügten sich anmutig vor allen und zogen sich langsam in den Rand zurück, Aufenweisungen zu warten. Mein Herren, die Szenerie ist wie ein Traum, perfekt, mit einem Glas anzustoßen, den Mond zu bewundern, über Edelwein zu plaudern und zu erroten, wessen Brauerei die best ist. Als zu die Nengs enthusiastisch und temperamentvoll Wort verklungen waren, brachen die Dämonen in Jubel aus, viel gestikulierten wild und sahen aus, als wären SIs am Kampf bereit, äußerst angriffslustig. Miao Yi war insgeheim entsetzt, selbst ein Weinprobe konnte solche Eigenschaften haben. Wurde, wenn sein Überraschungsangriff scheitert, von die alten Dämonen in Stuck gerissen werden? Mein Herren, im welchem Haus sollen wir beginnen? Fragte zu die Neng Lord und blickte sich In diesem Moment zog jemand einen Krug Wein aus seinem Voritzring, stand auf und rief laut, Ich lasse mich von niemandem übertrumpfen, *0, sofort schlug ein Lagerleiter der Faust auf den Tisch, sprang auf, zog ebenfalls einen Krug Wein hervor und rief, fangen, dieser Wein wird vor 300 Jahren gebraut und ist bis heute haltbar. Möchtest du ihn nicht zuerst probieren, was für ein Witz 400 Jahr alt ein Mensch geriet in Panik, aus Angst, dass der unsterblich Wein eins anderen zuerst auf der Bühne ausgeschenkt wird, sie in Ruckstand gerieten und das Teil beeinflussten, was ihnen einen Nachteil verschaffte. Miao Yi blickte sich und dachte bei sich, dass es, wenn es einen Kampf auf Leben und Tod beim Trinken ging, besten wär, wenn die Vorteil einstreichen wird. Machte sich so viel Gedanken, jedes Mal, wenn das Taufest so stattfand, gab es natürlich alt Regeln, die Sache zu regeln. Die Aufregung zu eskalieren droht, wird die alt Regel des Lösens zur Bestimmung der Reihenfolge wieder hervorgeholt. Dies Method bracht natigemas einigen Freude und anderen Lied, es gab immer jemanden, der zuerst und jemanden, der zuletzt dran war, und es war unmöglich, den gesamten Wein an einem Ort zum Trinken zu versammeln. Diogenigen, die zuerst gesogen hatten, lackten herzlich, während die Kapitel 130, die Tauverkostung, 10. Miao Yi konnte nicht anders, als immer wieder darin zu schnappen. Schon allein der Duft Diocese Weins ließ in, der Wein eigentlich nicht mögte, begierig darauf werden, ihn zu kosten. Stolz blickte sich winkte der Hand und sprach einen sauber, wobei auf die schimmend, bernsteinfarbigen Traub dutit, die in der Luft schwebte. Augenblicklich teilte sich die Traub in 73 Teil, die Jewels in einen kleinen Jadebecher auf einem Tisch flogen. Auf jedem Tisch stand nun ein zusätzlicher Becher des duftenden Weins. Viel der kleinen Dämonen, die am standen, sabberten und schluckten. Sie wussten, dass sie kein Recht hatten, diesen edlen Wein zu kommentieren, sie dürften nur den Duft riechen und in Wolle nie trinken. Jeder nahm nacheinander seinen kleinen Jadebecher, atmete tief ein und goss sich den Wein in den Mund, während langsam die Augen schloss, den Geschmack zu genießen. Wir schlossen die Augen und nickten leicht. Miao Yi erkannte, dass sein Angegebenen unter Kommandant Yuans feinem Geschmack zu waren Meistern der Weinherstellung und Verkostung geworden waren, ein Leistung, die selbst im Sternenmeer bemerkenswert war. Tat so, als würde sie nachkommen, doch sobald der Wein seinen Mund berührt, weiteten sich sein geschlossenen Augen vor Überraschung. Das Gefühl, wie Regen nach einer Dürre, war unbeschreiblich. Trank in einem Zug aus, und zirkuliert in seinem Magen wie Eis und Feuer in einem Ofen, ein wahrhaft unbeschreibliches Gefühl. Kostlicher Wein rief Miao Yi laut aus, so dass all, die noch den Nachgeschmack genießen, aufblickten. Der Lagerleiter, der im Weinwettbewerb teilgenommen hat, war verbluft. Hat Miao Yi kein Beachtung schenken wollen, doch als dessen herzliches Lob hört, das seinen eigenen Wein noch brillanter erscheinen ließ, strahlte vor Freude und verbüht sich dankbar. Schließlich freut sich jeder über Lob. Offenbar auch diese Dämon. Das klirrende splittende Becher holte weiter,
und die Lagerleiter zerschmetterten nacheinander die kleinen Jadebecher in ihren Handen auf dem Boden. Miao je war zunächst etwas verwirrt, doch als so, wie jeder nach dem zerschlagen seine Becher einen neuen kleinen Jadebecher auf den Tisch stellte, verstand sofort. Wahrscheinlich fürchteten sie, die Roman andere Wein zu vermischen. Tat es ihnen gleich, zerschmetterte seinen eigenen Becher und stellte einen neuen auf den Tisch. Einer der Lagerleiter stand, nachdem seinen Becher zerschlagen hat, auf, hielt einen Krug Wein in der Hand, start miauen und sagt kalt, der Wein hier ist kostlich, ich lasse dich probieren. Offensichtlich war dieser Mann verraget über miaues vorheriges Lob für den Wein anderer. 800 Jar vergesmeinigt, 1000 Jar Schneeblum, 1000 Jar Duftlotus, 200 Jar in der Hol gereift. Bitte Geniusen sie, miaue schnallt heimlich anerkennen dem IT der Sunge. Sie waren wirklich ein Band von Trunkenbolden. Obwohl sie nie zuvor gesehen hat, verstand die Bedeutung. Die seltenen Krauter, nach denen verstuiden Sekten such ten, Elixir für ihr Junge zu brauen und so deren Kultivierung zu fordern, waren unerwartet von diesen Trunkenbolden gestohlen und zu Wein destilliert worden. Und noch dazu handelte es sich extrem selten und uralte Krauter. Dies Trunkenbold waren wahrlich verschwenderisch, anscheinend forderte das Trinken dieser kostbaren Elixir auch die Kultivierung. Klar. Der Weinkrug sprang und Spritz überall hin, doch 73 Strom klaren Weins ergessen sich in den Becher. Warendal noch Jennison, konnte miaue nicht anders, als die Augen zu öffnen, sobald der Wein seinen Mund berührt. Noch bevere Luft holen konnte, tiet der unglaublich Lagerleiter erwartungsvoll auf ihn und fragte, wie schmeckt miaue schüttelte den Kopf und seufzt, unbeschreiblich kostlich, das Gesicht des anderen hält sich augenblicklich auf, und verbüht sich aus der Fern dankbar vor miau je. Dann holt ein anderer Lagerleiter einen weiteren Krug Wein für Alherwehe, tat es im gleich, start miau je und fragte, wie schmeckt sein Blick variiert, dass in am liebsten Verschlingen wollte, als will in warnen, wenn du es wagst, etwas schlecht zu sagen, wart nur ab. Miau je schüttelte erneut den Kopf und seufzt tief, dieser Wein muss himmlisch sein. So etwas findet man in der Welt der Sterblichen nur selten, sprach die Wahrheit, verglichen im IT den Edlen. Weinen, die zuvor gekostet hat, war es keine Übertreibung, in als göttliches Elixir zu bezeichnen. Das sind wirklich aufrichtig Wort. Haha, der Mann klatschte in die Hand und lacht wie ein Wahnsinniger. So miau jen, als in immer mehr zugetan wär. Verbüht sich tief vor ihm. Wohl begierig darauf, im IT im Blutsbruder zu werden. Jemanden zu überschätzen ist nicht immer gut, und das musst miau je bald feststellen. Weinword in einem Krug nach dem anderen zerschlagen, warend sie jeden Becher des erlissenen Nektars genießen. Jeder einzeln war einzigartig und kostlich und erfüllt miau jes hers mit Ehrfurcht. Nachdem den von diesen Dämonen gebroten Wein gekostet und in den Wein gedacht hat, denne war seine, Kapitel 131, das Treffen im IT dem Jade Torwain, 11. Nachdem die kleinen alle auf ihr Platz gekrochen waren, stand miau je plötzlich auf und hob die Hand, den nächsten Lagerleiter aufzuhalten und ihn zu bitten, das Anbieten des edlen Weins zu verschieben. Mein Herren, hören Sie mir bitte erst einmal zu, ja? Wer es vor der Weinprobe güsen, hat ihm niemand Beachtung geschenkt, aber jetzt war alles anders. Diogenigen, die bereits Wein angeboten hatten sich sein Gunst bereits erwerben, und die hinteren, die noch keinen Wein angeboten hatten, warteten auf sein überschwängliches Lob. Zumindest im Moment wollte ihn niemand verragen. Niemand hat einwand, nicht ten oder gaben im Sätchen zum Sprechen und Säten sich aufmerksam zuhörend. Die Atmosphäre war wirklich freundlich. Der Jade Torwain der Lagerleiter, jetzt markt miau. Der Alkohol wirkte leicht auf sein Gehirn, so dass beinahe seinen richtigen Namen herausplatzen ließ. Miau je tat so, als muss rülpsen, und korrigiert sich schnell. Nyomo ist geradizu überwältigt und lobt in den höchsten Tonen, kurz gesagt, bedauern, dass nicht denselben edlen Wein wie die anderen Lagerleiter im IT ihnen teilen konnte. In hier allein zu Geniusen, ist wirklich beschämend. Hey, mein Freund, die ist du dich, rief zu die neng. Stand auf, winkt die großzügig ab und sagt, was sind all Wein kenner, es gibt genug Wein für dich,
mein Freund. Lane dich einfach zurück und Genius in. Falls an Gastfreundschaft mangelt, bitte ich im Versiehung, al nicht ten zustimmt, und die Hintermänner boten eifrig weinen und Jutiten miau jen, sich schnell hinzusetzen, sein am werfend Einschätzung abzuwarten. Aber miau hielt es nicht mehr aus, wenn so weitermachte, würde es nicht mehr ertragen. Ich bin gekommen, mein Dienste anzubieten, nicht die Quellen der Dämonen zu ertragen, sagte und verbot sich vor allen. Mein Damen und Herren, bitte hören es mir zuerst zu, al wären gespannt, und zu die Neng, der Gastgeber, konnte es sich nicht leisten, seinen Gast zu Wort kommen zu lassen. Also streckte selbstverständlich die Hand aus und sagt, bitte sprechen sie, doch der Lagerleiter, der gerade seinen Wein anbieten wollte, schien ungeduldig und drängte. Sprich kurz, bild dich verdammt, du es so eilig zu sterben, flugte miau innerlich und sagt dann ruhig, essen und trinken one opfergab entspricht nicht meiner Art. Obwohl ich Lagerleiten keinen edlen Wein anbieten kann, bin ich bereit, ein klein Belohnung zu geben, wenn der edel Wein eins Lagerleiters den ersten Platz belieht, würd ich gern einen Schatz stiften, einen Schatz, fragten sich neugierig und fragten sich, was für einen Schatz dieser Mann wohl herverbringen konnte. Sie fragten all, was für einen Schatz, miau lächelt allen und sagt, ein Schatz, ein Geschenk von Kommandant bei vom bei Palast. Ich garantiere word it nicht enttäuscht sein, wird allein Rächen nicht. Last es uns erst einmal sehen, rief gemmend. Das, miau blickte die stehenden Tanzer etwas verlegenen, natürlich muss ich es allen zuerst sagen. Dieser Schatz ist jedoch nicht zu unterschätzen. Es sind viel Leute hier, und wenn das meine Cousine zu Ohren kommt, wird es mich wohl einen Verschwender nennen und mir ordentlich die Leviten lesen, wenn ich zurückkomm Lagerleiter zu, konnten die Leute links und rechts von dir, die kein Aufgabe haben, bitte zuerst zurücktreten? Lacht zu die Neng. Das war nur ein beiläufige Bemerkung, nichts Ernsts. Winkte ab und rief, zurücktreten. Niemand darf vortreten, außer wird gerufen, dann wandte sich an miau und fragte, Bruder Njo, kannst du es jetzt gefahrlos herausbringen, gemmend rief, wir brauchen es nicht lange zu verstecken, holt es schnell raus und seht her, miau blickte sich im Mund. So, wie die Tanzer und kleinen Dämonen, die Wein ausschenkten, von der Dutzend Meter hohen Plattform herabstürmten und nur noch 72 Lagerführer zurückließen. Freut sich insgeheim und fühlte sich nun selbstsicherer. Der Grund für sein Vorgehen war einfach, es waren viel so viel Leute anwesend, weit mehr als dies Kleinen. Hatte die anderen Dämonen nicht vertrieben, hatte nichts antönchen können. Andernfalls, wenn nur ein kleiner Dämon rief, wird die Dämonenhorde unter der Plattform mit Sicherheit heraufstürmen. Hat ihn in Stück reißen können. Vor seinem besuchem Tonglor Lager hatte die Leidstochter kandit. Allein zu die Neng verfügt über mehrere Damenenkeltiverend, die dem Niveau von Kultivierenden des 7. Grades des Weißen Lotus entsprechen, und auch die Lagerführer, die am Bankett teilnahmen, hatten mehrere untergebene beachtlichem Kultivierungsniveau mitgebracht. Singelt von diesen Luten, gefangen in einer Tigerhole, würde seinem aktuellen Kultivierungsniveau wohl kaum entkommen können. Miau nickte allen zu, sein Armel flatterten und gaben sein Hand frei. Fultit die Hand und sagt, seht genau hin, eine Handbewegung fiel ein fast einen Meter langes, schimmerndes, ätherisches Sternenessens Blitzkitzgrot in die Hand. Es war ein echt, jadeartig Flans nun dort scheinenden, leicht rotlich weißen Früchten, ein Seltenheit auf der Welt. Ein Ronen ging dort die Mensch, als 72 Lagerführer rissen die Organ auf und atmeten fast gleichzeitig scharf ein, wollig verbluft. Meldet sich zu Wort. Hat nicht nur noch ein fast einen Meter langes und so großes Sternenessenskrot gesehen, sondern auch noch von einem gehört, das unsterblich Früchte trug. Wie viel Jahr wird es dauern, bis es so groß wär? Jetzt verstand jeder endlich, warum dieser Mann so sehr gefürchtet hat, dass Lady Wuhua davon erfahren wird. Wenn die Schatz leichtfertig verschenkte, wird sein Cousin womöglich verkrüppeln. Lady Wuhua hat wohl recht gehabt, dieser Mann war tatsächlich ein Verschwender. Kapitel 132, Sammlung, 12. Miau fürchtet Fälle und sogert die Schalb nicht.
Entschlossen und schnell entfesselt die restlichen 27 kleinen aus seinem Speicherung. Sobald ein Lagerführer nur die geringste Bewegung zeigte, stürzten sich die kleinen vor und fügten ein weitere sichelformig Klinch hinzu, wodurch die eisig, dunkel Energie in dessen Körper verstärkt wird. 72 klein lagen auf den Schoss der 72 Lagerführer, die Munde fest zusammengepresst, die Sicheln tief in ihnen verstrickt und unnachgiebig. Die restlichen 27 glichen einem Bienenstock und stachen und bissen unaufhörlich auf die 72 Lagerführer ein. Im IT vor entsetzen geweiteten Orgen fielen die 72 Lagerführer zu Boden, wobei Tische, Stühle und Geschirr im IT lautem Kratchen zersplitteten. Der Lärm versetzt Miao Yi in Panik, die befürchtet, die Dämonen Antenne auf sich aufmerksam zu machen. Doch die diese Curless wagte, dieses Risiko einzugehen, Bisasser offensichtlich außergewöhnlich Fähigkeiten und blitzschnell Reflex. Kichert und sagt, Lagerführer, no kein Eil, kommt und seht selbst, die Damenenkultivatoren unter der hohen Plattform horten den Lärm. Misstrauisch blickten Sie hinauf. Nach Miao Yis Worten wechselten Sie bewundernd Blicke. Sie fragten sich, welchen Schutz dieser Schurk wohl hervorgebracht hat, der unter den Lagerführern solche Aufregung verursacht hat. Dies Angelegenheit dürfte nicht lange aufgeschoben werden. Auf der hohen Plattform angekommen, griff Miao Yi mit einer Handbewegung nach der Essenz des unsterblichen Krauts. Ein Säbel fiel ihm in die Hand. Begann in der Nahe und nahm den Gegnern zuerst die beiden Speicherung aus den Handen, bevor fortfuhr. Nach der Erfahrung mit Lady Wu Hua wusste dass die Gegenstand in den Speicherungen dieser Damenenkultivierenden wahrscheinlich weitaus wertvoller wären als der Damenenken in ihren Körpern. Doch hat kein Seat, den Inhalt ihrer Speicherung eingehend zu untersuchen. Die Seat drängte, je langer zögert, desto gefährlicher wurde. Zuerst mussten wir in Bergen. Sobald wir in Sicherheit hatten, konnten wir in bei unserer Rückkehr untersuchen. Speicherung ließen sich nicht ineinander stapeln. Gewöhnlich Speicherung ermöglichten offenbar kein raumliche Stapelung. Ein hochwertiger Speicherung war erforderlich. Doch die Materialien und das Kapitel für die Verdelung überstiegen bei weitem die Möglichkeiten gewöhnlicher Speicherung. Stopfte zwei Speicherung in sein Brust, hob die Hand, enthauptet seinen Gegner, schlitt ihn auf, nahm den Damenenken und sich und verstorten in den Speicherungen. Sobald den Gegner enthauptet hat, verwandelt sich dieser augenblicklich zurück in sein ursprünglich Gestalt. Sein Körper wuchs plötzlich an, krachte auf den Tisch und fiel klirrend zu Boden, was Miao Yi erschreckte. Erst jetzt begriff dass gerade einen Nischondemen getötet hat. Hochkultiviert Dämonen verhielten sich anders. Dämonen pi Junzi verwandelten sich beim Fallen sofort zurück, während dies Lagerführer dies erst nach ihrem Tod täten, was den Unterschied verdeutlichte. No kein Eil, kein Kampf, lasst uns einen nach dem anderen beobachten, sagt Miao Yi schnell und verbal sein Bewegungen. Doch wie gesagt, erledigt Sie tatsächlich einen nach dem anderen und nahm die 72 Lagerführer nacheinander ins Visier. Nahm ihnen rasch die Speicherung aus den Handen und steckte Sie in sein Brustisch. Hob die Hand und senkte Sie, wobei einen Schutzsauber wirkte, sich vor frischem Blut zu schützen. Entnahm den inneren Kern aus seinem Magen, legte in seinen Speicherung und tötet den blitzschnell den nächsten Mann, nur einen Augenblick zu saugen. Miao Yis Geschwindigkeit war irrsinnig, hat einen Mann in wenigen Atemzügen erledigt. Zog sein Speicherung hervor und stopfte sich in die Brust. Mit einem Hieben enthauptete die Dämonen, mit einem weiteren Schlitzer ihnen die Bauch auf, ihr Kern zu extrahieren. Sein Technik wird immer geschickter. Die Menschen lagen hilflos da, und ein Hindernis konnte Sie angehindert töten. Schon bald wurden die 72 Lagerführer, die zuvor so arrogant gewesen waren, einer nach dem anderen enthauptet und in verschiedenen mit aufgeschlitzten Botschen verwandelt. Nashorner, Wildschwein, Affen, Löwen, Tiger. Überall floss Blut, der Gestank lag in der Luft, und fragte sich, ob die Dämonen Antennen riechen konnten.
Beruht den großen Stapel Speicherung in seiner Brust, Rocken Blut und zeigte Erregung. Miao je blickte zurück auf die am Boden verstruten Dämonenleichen und beschloss, die Sache zu Ende zu bringen. Hob sein Schwert auf und ging auf die Leichen zu. Schnell begann die Dämonen zu hoten. Dacht, als, was jetzt bekommen konnte, wär besser als nichts. Zurück in der Präfektur Nanchen würde wohl nichts finden. Konnte Wiederholenmeister werden, jetzt sammelte Kapitel und bereitet sich auf die kommenden Strapazen vor. Die Kompliziten Schreit würde überspringen, hat jetzt kein Zeit für allzu viel Sorgfalt. Miao Yis Messer glitt schnell über die Hort und entfernte nur die groß Borchhort und den größten Teil der Rückenhort des Dämons. Obwohl es etwas verschwenderisch war, ließen sich die Stellen leicht hoten, was Zeit sparte. Nachdem ein Stück Hort abgezogen hat, steckte es in seinen Aufbewahrungsring und wandte sich schnell dem nächsten Dämon zu. Unter dem praktischen Nachthimmel des Sternenmeers hat sich die große Versammlung zum Genuss des erlissenen Nektars in ein stilles Gemetzel verwandelt. Auf allen vier Seiten der hohen Plattform bewachten Dämonen sie und schützten den Schlochter, der im Begriff war, den Dämon zu töten. Ein Grünpol unter Miao Yis Hals blitz plötzlich kalt auf, und Wellen breiteten sich in der Luft aus und enthullten allmählich ein Gestalt. Kapitel 133 Lieb wie ein Unsterblicher, 1. Unsterblich. 1. Uralte Baum, die den Himmel bedecken, wachsen natürlich langsam durch Wind und Regen. Wer ein großes Talent werden will, muss einen Prozess der Lotterung durchlaufen. Wenn man ihm ständig hilft, würde schwach und von anderen abhängig. Zumindest würde das Gefühl haben, einen Ausweg zu haben und nicht mehr kämpfen wollen. Ein Blum, die im Gewachshaus gezogen wird einem tobenden Sturm sicherlich nicht standhalten können. Außerdem kann Old Bei in der aktuellen Situation selbst nicht viel helfen. Hat die Möglichkeit dazu, musste sein Zeit nicht mit Miao Yi verschwenden, hat es selbst tun können. Old Bei wird lediglich durch Miao Yis gesetzloses Handeln provoziert und konnte nicht anders, als hinauszulaufen, nachzusehen, nur zu beobachten. Nach einem kurzen Blick flackert sein Gestalt auf und verschwand in Luft. Unter dem strahlenden Nachthimmel hat sich das Mundbeskinin festmal in ein blutiges und tragisches Gemetzel verwandelt, ein grauenhafter Anblick. Der Anführer des Verbrechens, der sein Spiel beendet hat, steckte rasch sein Schwert in die Shade und rief die Wachen zurück, die Umgebung bewachten. Richtet sein Kleidung, blickte sich und sprang dann auf, sanft auf dem Podest einige Meter tiefer zu landen. Mein Herr, riefen zu die Nengs Trui antegebeni, die an Wasch hielten, und hörten sich, nach zu fragen. Sie schienen zu sogen, bever sie aufblickten. Es war derselbe Stammage-Mann, der zuvor vom Berg herabgestiegen war, Miao Yi zu begrüßen. Trug ein Doppelkühl über dem Rücken, die Schultern waren unbedeckt, und workte grimmig. Miao Yi verstand, was meinte, sie wollten wissen, was geschehen war. Breitet die Arm aus, lächelt spottisch und sagt, hat es gewusst, hat ich den Schatz nicht hervorgeholt. Nun stehe ich mit leeren Handen da. Ich weiß nicht, warum ich mich so elend fühle. Die Lagerleiter amusieren sich über den Schatz, und ich denk, es ist am besten, dabei nicht zu storen. Andernfalls konnten sie angesichts der aktuellen Lage verraget werden. Dies Lagerleiter benehmen sich, als hatten sie noch nie einen solchen Schatz gesehen. Als der grob aussehende Mann hinter ihm insprechen sah, fragte wohin gehen sie, mein Herr? Ich habe eben so viel getrunken und unüberlegt geredet und den Schatz impulsiv herausgenommen. Ich fürchte, ich kann das meiner Cousine nicht erklären, wenn ich zurückkomme. Jetzt möchte ich den Schatz zurückbringen, aber die Lagerleiter weigern sich, in mir zu geben, die das Festmahl noch nicht vorbei war, muss ich schnell mein Cousin suchen und sehen, ob sie in zurückholen kann. Miao Yi senkte niedergeschlagen den Kopf und eilte davon. Der grobschlachtige Mann, der ihm folgte, amusiert sich und dacht bei sich, du hast es schon gesagt, du hast den Schatz schon hervorgeholt. Glaubst du etwa, die Anführer des Lagers sind nur Stumpffiguren, die man nach Belieben verschenken und wieder einsammeln kann?
Miao yi ranti in die mit des Lagers, fand he tan und sprang sofort auf des sen Rucken, den grobschlachtigen Mann, der im Naxa, ignorierend. Orselik Gabber sich besorgt, seinen Cousin zu finden, doch in Wahrheit wollte noch fliehen. Auf Black Charcoal Ritter aus der Bergfestung, den Berg hinab, in den Wald und verschwand in der Fern. Der Stammageman blickte der verschwindenden Gestalt von Neo Judnak und Bratchen Galacta aus, was für ein nah, dann drehte sich und schritt auf die Hochplattform zu, Befehl abzuwarten. Doch nach langem Warten sah kein Bewegung auf der Plattform, nicht einmal einen Lot. Roch sogar den Gestank von Blut. Der kraftige Mann wollte hinaufgehen und nachsehen, was los war, doch der Stock hat ihm zuvor verboten, hinaufzugehen, außer Word in rufen. Och die anderen Untergebenen des starken spürten, dass etwas nicht stimmte, und fragten, welchen Schatz hat der Young Da hervorgeholt, der kraftige Mann schüttelte den Kopf und sagt, holt es geheim und will nicht sagen, sonst hat uns nicht so verfolgt. Wir können nichts tun, ihnen blieb nichts anderes übrig, als zu harren und weiter zu warten. Doch als sich der stechend Blutgeruch von oben ausbreitet, sahen sich verwerten. Schienen nicht zu wissen, was oben vor sich ging oder was für ein Schatz einen so starken Blutgeruch verströmen konnte. Einige vermuteten sogar, dass oben etwas geschehen war, aber konnten es sich nicht erklären. Wenn wirklich etwas geschehen war, hat man Kampfgeräusch gehört. Am Nachthimmel flog ein stolzer Vogel, der den Blutgeruch gerissen hat, herüber und landet auf der hohen Plattform. Blickten erstaunt auf, die den Vogel nicht wegfliegen sahen, sondern no sein picken horten. Nach und nach werfenstert sicher Gesicht, als ihnen klar ward, dass etwas nicht stimmte. Der Stammageman schüttelte sich und flog auf die Hochplattform, die Augen vor Schreck geweitet angesichts des Anblicks vor ihm. Orchander flogen nacheinander hinauf, fassungslos und sprachlos, noch immer fassungslos, die glaubten, sich getauscht zu haben. Mobilisiert das gesamte Lager, nimmt Neo Jud Gefangen und bringt in Zurich, kostes, was es wohl ein Donnens Gebrüll holte durch das Land. Nicht nur die Truppen des Tonglor Lagers, sondern auch die der verschiedenen Lagerführer teilten sich und verfolgten Miao Yi in die Richtung, in die geflohen war. Ein stammiger Mann stürmte eines Lager, packte einen Fledermausgeist und nörte. Schnell, meldet Kommandant Yuan. All 72 Lagerführer wurden enthauptet, gehortet und ein Kapitel 134, Lieb Ruos Jan, 2. Miao Yi's grosses Problem ist die Überquerung des Meers. Allein where es für in ein Leichts, mit einem Stück Holz konnte sich von Wind und Wellen tragen lassen. Sollte in Gemmend verfolgen, konnte höchstens untertorchen, zu entkommen. Doch hat auch he tan bei sich. Zuvor war das groß Schiff von Lady Wu Huas gestört worden, und wusste nicht, why he tans Verhickkeit, das Meer zu überqueren, sein Word. Obwohl he tan ausschimpfen konnte in nicht einfach im Stick lassen, nur seine Jeans Leben zu retten. Dieses Tier hat ihm in einem entscheidenden Moment das Leben gerettet. Auch wenn es nicht Leben und Tod ging, sollte zumindest einmal versuchen, Glück und Unglück zu teilen. Doch selbst mit einem großen Schiff wagte es nicht, es zu benutzen. Ein großes Schiff auf See war ein so offensichtliches Jell. Miao Yi wusste, dass die Flucht nicht einfach werden wird, es schien, als stand ein Flucht auf Leben und Tod bever. Ein hektisch Flucht durch die Berge und Wälder schien unmöglich, weil Großbaum versperrten den Weg, und Black Charcoal hat ständig nach links und rechts ausweichen müssen, was Geschwindigkeit stark beeinträchtigt hat. Doch in diesem Moment riss Miao Yi erschrocken den Kopf herem. Aus der Fern drang plötzlich ein seltsames, surrendes Geräusch von Flügelschlagen. Erschrocken drehte sich und suchte nach einem Versteck. Entdeckte ein Grub und sprang mit Black Charcoal hinein. Kaum gelandet, wirbelt Miao Yi flink die Arm und vollführt ein elegant taikai-artige Bewegung, wodurch die dicke Schicht aus trockenem Lob herem augenblicklich zerstreut wird. Ein Blatterteppich bedeckt den Grubeneingang und Verbage in und Black Charcoal. Offnet sein Damerorge, sprach einen sauber und blickte durch die Lacken im Lob. Sah einen Schwarm unbekannter Vogel im Himmel kreisen,
Viel weiterie Kreis 10 in der Luft und Drangen sogar in den Wald vor, jeden Winkel abzusichern. Miau je war entsetzt. Wusste genau, dass sie nach ihm such 10. Hat nicht erwartet, dass der Feind so schnell reagieren und so viel Vogel such einsetzen wird. Jetzt verstand warum selbst Experten der grünen Lotusstuf sich nicht allein eines Sternen mehr wagten, sollte etwas passieren, wird es äußerst problematisch werden. Einem Kultivierenden, der nicht fliegen konnte, wär es sehr schwer, eine solchen such durch so viel Vogel zu entkommen. Miau je beruht nun sein leichtsinniges Handeln, hat wahrlich ein Wespennest aufgeschuckt. Selbst wenn sich im Meer versteckte, konnten dies Dämonen immer noch die fischartigen Damenenkultierenden als sein Augen und Ohren mobilisieren. Das war durchaus möglich, aber es war wohl sehr schwer zu entkommen. Plötzlich ertönte aus der Fern ein schriller Vogelschrei, der die anwesenden ratlos Eurykleus. Man sonne noch Vogelschwarm, die in der Luft kreisten und im Wald verschwanden, zusammen im den Schwarmen, die eben noch vorbeigeflogen waren, wie auf ein Kommando gerufen und blitzschnell zurückflogen. Im nächsten Moment war kein einziger Vogel mehr und die Umgebung kehrte in still zurück, das Mondlicht leer. Wie seltsam, murmelt Miau je leiser, lauscht ein while aufmerksam und wedelt dann den Handen, die trockenen Blätter zu verstruen. Tachelte tan und bedutet ihm, in der Grube zu warten, warend schnell auf den nahegelegenen Berggipfel sprang, die Lage zu beobachten. Kletterte den Berg hinauf, kroch in den Schatten eines großen Baums und stieg dann auf den Gipfel. Spart so aber nichts. Verstand nicht, was geschehen war. Warum hatten sich dies Vogel, die im offensichtlich groß Problem hatten bereiten können, plötzlich zurückgezogen? Warend noch nachdacht, so plötzlich zwei rot Lichtstreifen, die sich schnell nacheinander vom Horizont näherten, wobei der zweite den ersten zu verfolgen schien. Njoju, wohin rennst du, Njojud, ein wütens Gebrüll erschüttert den Himmel. Njojud, Miau je erschrak. Hatten dieser Expert, der durch die Luft fliegen und sich in die Erde graben konnte, entdeckt? Yuan Kai Shan, bist du wahnsinnig geworden? Ich hab dir gesagt, dass ich nicht Njojud bin, hör auf, mich zu jagen, dronte ein wütend Stimm. Miau je, der sich in einer Baumkrone versteckt hat, sagte erschrocken zurück, wie betot, und begriff nicht, was geschehen war. Schnell lugte wieder herwehr. Das war der rot Licht schien langsamer zu sein als das dahinter. Vermutlich hat es sein Fluchtmöglichkeit verloren, denn es sank plötzlich hoch und stürzte in die hugelig Bergkette unter ihm. Ein Katz-und-Maus-Spiel begann im dem roten Licht hinter ihm, das es die hochaufregenden, wuckenverhangenen Gipfel jagte. Du hast mich gejagt, ich bin im Kreis gerannt, du hast mich gejagt, ich bin geflohen. Die beiden roten Lichter rasten durch die hochaufregenden Berge. Miau je, der sich in einer Baumkrone versteckt hat, öffnet sein spirituellen Augen und blickte, innerlich entsetzt, in die Fern. Von Punkt 2 aus betrachtet. Dies Person, die fliegen und der Teil fallen konnte, must mindestens ein Meister des roten Lotus sein. Trotz seines Schocks beschlich in ein ungutes Gefühl. War Yuan Kai Shan nicht der Kommandant Yuan Diocese Orts? Und was Njoju de betraf? Hatte sich diesen Namen etwa nur ausgedacht, zu dieser Person zu passen? Nach kurzem Nachdenken keimte bei Miau je ein Weg auf. Yuan Kai Shans plötzliches Auftauchen hier hing mit ziemlicher Sicherheit mit dem zusammen, was gerade im Lager Tong Luo getan hat. In diesem Moment rief der Verfolger den Namen Njojud, doch die verfolgt Person stritte b, Njojud zu sein. Hat Yuan Kai Shan dies Person etwa mit sich selbst verwechselt? Nach dieser Überlegung freut sich Miau je insgeheim. Das war gut. Auf den ersten Blick schien der falsche Njojud Yuan Kai Shan nicht gewachsen zu sein. Wenn Yuan Kai Shan in Totit, würde glauben, den Anruhestifter Njojud im Tongluo Lager endgültig besiegt zu haben. Dann konnte in Sicherheit wiegen und unbesorgt fliehen. Verfolgen, Totin, 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 Totin schnell. Miau je führt Yuan Kai Shan innerlich unaufhollichen. Auch Yuan Kai Shan schien von Njojudes Katz-und-Maus-Spiel wütend zu sein. Halt, schallte ein Brüllen.
Plötzlich krachte der verfolgend rot Lichtstrahl gegen einen Berg. Boom. Ein gewaltiges Erdbeben erschüttert die Erde, ein Gefühl, das selbst Miao je deutlich spüren konnte. Der im Mondlicht getroffene Berg splittete in einem Augenblick und wurde dem Erdboden gleichgemacht. Der verfolgend rot Lichtstrahl rammte mit immenser Kraft den Berg und bahnte sich einen geraden Weg. Angesichts des plötzlichen Angriffs und der Unmöglichkeit, im Auszuweichen, rammte der verfolgt rot Lichtstrahl entschlossen den anderen. Boom, boom, boom. Zahlreiche erdbebenartige Geräusche holten weiter, als die beiden roten Lichtstrahlen mehr als ein Dutzend Mal aufeinander prallten und sich einen erbitterten Kampf lieferten. Die verbliebene magische Kraft beider Strahlen entfesselt sich und riss die hoch aufragenden Baum rundum den Berg so leicht aus, als würde man einen trockenen Ast brechen. Berge zerbröckelten unter dem Aufprall der beiden roten Lichtstrahlen, die Ore des Gottemords und Buddha-Totens umgeben. In nur wenigen Atemzügen wurden mehr als ein Dutzend Berge dem Erdboden gleichgemacht, scheinbar von der Wucht des roten Lichts zerrissen. Kapitel 135, Lieb wie ein Vieh, 3. Berge brachen zusammen, Schlamm und Stein wirbelten überall herum, zwei rot Lichtstrahlen prallten unten heftig aufeinander, der nur ließ Erde und Himmel erseten. Dieser Anblick jagte Miao je einen Schrecken ein, es stellte sich heraus, dass dies der Kampf der Meister des Roten Lotusreichs war, es stellte sich heraus, dass dies der starke Unterschied zwischen den beiden großen Reichen des Fliegens und des Wanderns war. Ein solch furchterregend Aura und ein solch furchterregender Kampfstil ließen Miao je schwachen. Dies war das erste Mal, dass Meister des Roten Lotusreichs aufeinander prallen sah, es war so erstaunlich. Es war völlig unvergleichbar im dem Kampfstil, im dem Drachenford am Boden kontrolliert. Ein starker Windstoß breitet sich von weitem aus und ließ Miao je, der sich in einer Baumkrone versteckt hielt, schwanken. Oft nicht sein Damerorg weit und start gebannt, konnte einen so spektakularen Kampf nicht verpassen. Auch Black Charcoal schien von dem Kampf überrascht zu sein. Miao Jes Anweisung, in der Grube zu bleiben, missachtet es. Es rannte hinüber, stellte sich unter den Baum, blickte zu seinem Meister hinauf und nähte den Kopf in Richtung des Kampfers. Offenbar fühlte es sich unsicher und versteckte sich hinter einem dicken Baumstamm, das Geschehen zu beobachten. Zwei rot Lichtstrahlen, die sich in der Fern ständig kreuzten, schossen nun in die Luft, verflockten sich wirbelten herum und schossen senkrecht in den Himmel. Boom! Nach einer heftigen Collision in der Luft wurden beide roten Lichtstrahlen mit Wucht zurückgeschleudert, fielen in einer Akteform zu Boden und trennten sich. Kurz verharrten sie auf den Gipfeln zweier Berge, dann schossen sie gleichzeitig wieder empor und zielten direkt aufeinander. Ihre Fluggeschwindigkeit war unglaublich hoch und in der Luft tönte ein furchterregendes Pfeifen. Boom! Ein ohrenbetäubende Explosion erschüttert den Raum. Zwei purpurrot Lichtstrahlen kollidierten und explodierten in einem Funkenregen. Die beiden Gestalten, die von ihm am Halt waren, wurden gleichzeitig zurückgeschleudert und voneinander getrennt. 100 Meter entfernt hoben beide gleichzeitig die Hand, wirkten sauber, ihr Körper zu bandagen, und verharrten in der Luft. Ihre Blicke trafen sich mit wilden, tigerartigen Augen. Miao Jes Augen verengten sich, als die beiden Gestalten endlich erkannte. Der ein war ein alter Mann mit schneeweißem Haar, das zu einem unordentlichen Verdeschwanz im Nacken gebunden war. Sein Aussehen war abscheulich und widerlich, sein Bart schmutzig. Trug ein weiter, schmutzig blau Robe. Die Arme des alten Mannes waren ungewöhnlich weit und verliehen ein ungepflegtes und ungepflegtes Aussehen. Auf der anderen Seite stand ein stammiger, rothaariger Mann mit imposenter Statur und sonnigem Gesichtsausdruck. Trug ein rot Rüstung, sein nackten Schultern waren unglaublich kraftig, und in jedem Arm trug ein dickes schwarzes Armband. Die beiden Männer, die in einen Kampf verwickelt waren, hoben plötzlich die Arm, und das verstrut rot Licht, das in der Luft explodiert war, bundelt sich auf sie zu. Unzahlige Rotlichter verdichteten sich blitzschnell zu zwei schwarzen Stäben in den Händen des schmutzigen alten Mannes. Das Rotlicht der Stäbe leuchtet in der Dunkelheit extrem hell,
Tagsüber wer es wohl nur schwach zu sehen güsen. Och in den Handen des Rothhaarigen Verdichteten sich unsalig Rotlichter und Form ten ein Schwors, stachelige Kuhl, die ebenfalls rot aufleuchtet. Miau je war volle Bewunderung, beid Männer besassen magisch Artefakte dritten Grades. Wenn ich nur eins davon hat, wär das großartig. Wohin hat Yang Qing mit einem magischen Artefakt dritten Grades den vorherigen Präfekten von Nanxian, Lu Yu, im Enu getotet. Der Rothaarig schwang sein Wolfsambewert Kuhl, zegte mit dem Finger auf und brüllt, du alter, hinterlistige Dieb. Ich kannte deinen Namen vorher nicht. Aber es stellt sich heraus, dass du no Jud heißt, der schmutzig Altmann funkelte in Wutenden und fuchtelte mit seinem Stab. Yuan Kai Shan, ich habes der schon unsalig Mail gesagt, ich bin nicht no Ju. Lieber stirb als mir so einen schlechten Ruf anzueinen, was es ist, spielt kein Roll, sagt der Rothaarig zornig. Du wachst es, so etwas zu behaupten. Kapitel 136:1, Lieb y ein Vieh, 4. Die Schutzroll in der Hand des schmutzigen alten Mannes blitz auf und verwandelt sich in unsalig Rotlichter, die seinen Körper schützten und sich wie ein roter Heiligenschein schnell drehten. Ein ohrenbetäubends klirrender Tonte, das Geräusch von aufeinanderprallendem Metall. Die beiden rot blinkenden Ringe wirbelten und griffen unaufhörlichen, die unsaligen rotierenden roten Lichtpunkt zu durchbrechen, die in verteidigten, wodurch der rot Heiligenschein den schmutzigen alten Mann allmalig schwacher ward. Unfähig, dem langest anzuhalten, winkte der Altmann mit der Hand, und die Schutzroll, die heftig gegen die Wolfsankul gekämpft hat, blitz zurück. Klar, die Roll des schmutzigen alten Mannes hat einen der Ringe des Gegners weggeschlagen. Gleichzeitig verdichteten sich unsalig rot Lichtpunktem seinen Körper herum und verwandelten sich in ein zweiter Schutzroll, die in die Hand des alten Mannes fiel. Hielt die Schriftroll, erfüllt sie mit magischer Kraft und schwang sie, wobei den anderen Ring beiseit schlug und gleichzeitig die Schriftroll ergriff. Während die beiden Schriftrollen hielt, die die Barrier nicht durchbrechen konnte, sogar schnell die beiden Stäbe in seinen Händen, sich zu verteidigen. Boom! Yuan Kai Shans Wolfsanstab flog zurück. Yuan Kai Shan hat unterdessen bereits sein Hand ausgebreitet und die Stahlringe gepackt. Brull! Yuan Kai Shan brüllt wütend, ein Rotslicht blitz in seinem ganzen Körper auf, und sein Stature nahm plötzlich zu. Miao Yi, der mit aufgerissenen Augen und offenem Mund zugesehen hat, riss die Augen noch weiter auf. Yuan Kai Shan, der immer größer geworden war, hat sein ursprünglich Gestalt wieder angenommen und sich dreist in einen gigantischen Affen verwandelt, über 150 Meter lang, mit feuerrotem Fell und einem Mural 10, wilden Gesicht. Das Gesicht des schmutzigen alten Mannes sagte bei diesem Anblick, dieser Mann wird nicht ruhen, bis ihn getötet hat. Fragte sich, welche verdammte Schurk im das im Lager Tong Luo angetan und dies Ungerechtigkeit zugeführt hat. Sein Kultivierung war der von Yuan Kai Shan unterlegen, sonst wäre nicht so schnell geflohen. Der Gegner entfesselt gerät sein Wohlkraft, und der Altmann konnte ihn nicht aufhalten. Wortlos witcher aus, doch der rot aufblitzend Wolfsanstab flog schneller und verspürt ihm den Weg. Der schmutzig Alt zog gleichzeitig sein beiden Stab. Klar, das Rot liegt des Wolfsanstabs erlosch, und ward weggeschleudert. Doch von hinten ertönte ein ohrenbetäubender Windstoß. Der schmutzig Alt sah nicht hin und hat auch kein Zeit zu reagieren, also schwang wütend sein beiden Stab. Boom! Ein ohrenbetäubender Noller tonte, als die Stäbe mit den Stahlringen in den Handen des alten Affen kollidierten. Der schmutzig Altmann wirkte unter dem riesigen Körper des Affen wie ein kleines Küken. Nach dem Süßemenstes spuckte einen Mundvoll frisches Blut aus, sein Körper flog wie ein Sternschnaps zurück. Auch der Massage auf Word zurückgeschleudert. Obwohl den schmutzigen alten Mann weggeschleudert hat, prallte auch der auf gegen etwas. Ein Berg stürzte ein. Inmitten der umherfliegenden Stein und Trümmer am Halt ein Perperotis liegt ein Gestalt, die blitzschnell entkam. Der schmutzig Altmann, der wusste, dass kein Chance hat, nutzte die Gelegenheit flutscht. Obwohl die Flucht des alten Mannes nicht dringend war,
war miau je volig verwert, den die flucht des alten Menes war aufgerichtet. Flugtiet panisch in die Borm, aus Angst, eines Kreuzfahrer zu geraten. Gleichzeitig war für sein kleinen Racker in die Borm, in der Hoffnung, sie würden im entscheidenden Moment nützlich sein. Doch zu seinem Erstaunen hörte plötzlich Yuan Kai-shans Wutens Gebrüll, alter Schurk, Verschwind, miau je lugte ernut Höveer und so zwei rot Lichtringe vor dem Altenefen schwieben. Der Mighty eine Wolfsankul in der Hand den Berg anten absucht. Aber dieser Weidelich alt war nicht higher, hat sich wohl agendwo versteckt. Miau je begriff es wage. Vermutet, dass der Weidelich alt wust, dass nicht gewinnen und nicht entkommen konnte, und deshalb nach einer geeigneten Gelegenheit suchte, sich zu verstecken. Plötzlich start miau jes Gesicht, sein Hers sank ihm in die Hose, dann hammet es, und hat am liebsten gewöhnt, konnte es aber nicht. Verabschied sich dafür, so gierig das Getummel beobachtet zu haben, hat die Gelegenheit flucht früher nutzen sollen, und jetzt steckte in Schwierigkeiten. Die Augen des alten Fen fixierten ihn und trafen schließlich miau jes Blick. Miau je wagte nicht, sich auch nur im geringsten zu bewegen, in der Hoffnung, der andere Word in beläufig ansehen und ihn nicht bemerken. Selbst wenn entdeckt wird, wär es leicht zu erkennen, dass nicht dieser schmutzig Altmann war, solchen bloß nicht. Sein Hoffnungen wurden zunichte gemacht. Der Altaf flog herbei, senkte sich langsam herab, sein Körper schwebte auf hoch der Baumkronen, und start miau je direkt in die Augen. Plötzlich fragte hast du gesehen, wohin dies Person gerade geflohen ist? Miau je winkte hastig ab, zwang sich zu einem freundlichen Lächeln und sagt, das geht mir nichts an, ich hab nachgesehen. Ich werd dich nicht storen, fahr bitte fort, der Altaf war sofort wütend. Ich hab dich gefragt, und du wagst es nicht zu antworten. Griff nach miau je und packte inzwischen den Bormen. Miau je war keiner, der Einfaschner das jetzt und auf den Tod war tät, die keinen Ausweg sah, rutschte schnell den großen Baum hinunter, landit auf Black Charcoals Rücken und rannte, wann sich am Süßehen, verzweifelt davon. Du willst auf einem Drachen vor mir fliehen, höhnte der Altaf, start dann aber plötzlich. Sein Augen waren auf den schweinähnlichen Black Charcoal gerichtet, und erinnert sich an die Wort von. Die Schergen des Lagers Tongla konnten sich ein Grinsen nicht verneifen, hatten wohl gient, was vor sich ging. Brüllte wütend, packte einen großen Baum, entwurzelten und schluderten weit fort. Gerade als sein magisch Waff einsetzen wollte, miau Jesu toten, durchführen in plötzlich ein Dutzend stechende Schmerzen im Arm, und ein Dutzend verstregende Ohren, aus der Unterwelt, ergessen sich augenblicklich in seinen Körper. Der Altaf senkte schnell den Kopf und sah nur noch ein Dutzend kleiner Gottesanbeterinnen, die seinen Arm stachen und bissen. Schüttelte die Hand, und ein Dutzend nistend Geräusch ertönten unaufhörlich. Ein gewaltiger schwul magischer Kraft zermalmte die etwas kleinen Gottesanbeterinnen augenblicklich zu Staub. Miau je, der sein Leben rannte, zitterte vor Schmerz. Und die Kleinen hatten ein wundersame telepathische Verbindung hergestellt, konnte spüren, wann die Gottesanbeterinnen starben. 15 klein starben auf einmal. Miau je hasst es, dass nicht. Dreht sich und riskiert sein Leben gegen den alten Fen. Aber wusste, dass im nicht gewachsen war, selbst 15 klein zusammen konnten ihn nicht bezwingen, also were die Rückkehr no seinen Tod bedeuten. Obwohl floh, wagte es nicht, sich von den anderen kleinen aufhalten zu lassen. Kapitel 136-2, Lieb y ein Vieh, 5. Doch in diesem Moment geschah etwas Unerwartetes. Ein roter Lichtstrahl schoss plötzlich aus den Bergen und Walden Höveer und traf den Kopf des alten Fen. Dieser war Start, denn hat herausgefunden, dass Miau je höchstwahrscheinlich der Täter des Angriffs auf das Tonglor-Lager war und wollte natürlich den Warren Schuldigen finden, mighty im abzurechnen. In seiner wat verges dass ein Gegner in der Nahe lauert. Zwei Stahlen Ringe, die rots lichtem seinen Körper ausstrahlten, schossen sofort Höveer, ihn zu blockieren. Der schmutzig Altmann im roten Licht stürmte wütend vorwärts und nutzte all sein magisch Kraft, sein magisch Waff und seinen Angriff zu verstärken. Es schien, als hatte die Chance erkannt,
die, einmal verpasst, nie wiederkehren Word, Erfolg oder Misserfolg hingen von diesem einen Schlag ab. Zwei Laut Explosion in Ertenten, und die beiden stahlenen Ringe des alten Fen werden weggesprengt. Gleichzeitig schüttelte der schmutzig Altmann im roten Licht die Arm, und das Rot Licht, das seinen Körper am Halt, verdiktiert sich blitzschnell zu zwei klingen, die herverschossen und wütend auf den alten Fen zuschlugen. In diesem Moment schwang der Alt auf sein beiden Arm und wird den Angriff mit seinem Wolfsanstab ab. Bever die beiden magischen Waffen aufeinander prallen konnten, spaltet sich der Stab plötzlich in zwei. Ein Teil lenkte die Wolfsankul ab, während der an der Hockflog und herabschlag. Der Alt auf, gefangen in der dunklen, eisigen Aura, must nicht nur den Überraschungsangriff des Feindes abwehren, sondern auch einen Teil seiner magischen Kraft aufwenden, die Kälte in seinem Körper zu unterdrücken. Angesichts dieser plötzlichen Veränderung konnte seine Kraft nicht mehr nach Belieben entfesseln. Verzweiflung blitz in seinen Augen auf, hat den Willen, aber nicht die Kraft. Ein dumpfer Schlag holte weiter. Ein blendend roter Zauberstab traf den Kopf des alten Fen und zerschmetterte ihn in Stück. Blut und Hirnmaß spritzten heraus. Der massige Körper des Fen zitterte, und das Rot lichten der Wolfsankul verblasst allmalig. Auch die beiden Stahlringe, die im Kampf mit dem schmutzigen Alten verhakt waren, wurden schwarz und fielen zu Boden. Der schmutzige Alt schwebte durch die Luft, schwang den Arm und zog die beiden Stahlringe in seinen Spikering zurück. Plötzlich besaß zwei magische Artefakte. Dann schüttelte sich und stürzte auf den Berggipfel. Neben ihm erschien ein rotes Licht. Der massige Körper des alten Fen nicht vor ihm nieder, die Stachelkul stützte sich auf den Boden und verhinderte so einen Sturz. Was den schmutzigen Alten wundert, war, dass sich in der Bruchstelle kein zerschmetterter Kopf und kein herrespritzens Blut bildeten, sondern ein kalter Nebel, der die Blutung stoppt. Oh, der schmutzige Altmann betrachtet den Fenkedaver, schüttelte den Kopf und seufzt. Jahrhundertlang hatte sich diligentlich auf die Insel geschlichen, nach Esperem zu suchen, wo aber mehr als einmal von dem Fen vertrieben wurden. Hut war es endgültig vorbei. Verschränkte ein Hand hinter dem Rücken, trat vor und streckte die an der Aus, mit zwei Fingern den kalten Nebel zu berühren, der sich den Kadaver gebildet hat. Ein ungewöhnlich eisig Aura ging von der Aus, die den schmutzigen alten Mann überrascht aufschreien ließ. Im Word klar, dass es sich nicht den üblichen kalten Nebel einer natürlichen Statue handelte. Es schien eine Anomalie zu sein, entstanden durch die extrem schwere kaltinige Aus der Unterwelt. Kein Wunder, dass es einen so immensen Druck auf Yuan Kai-Shan ausübte. Die schmutzige Hand des alten Mannes zuckten leicht, und dreht schnell den Kopf zu Miao Yi, der im sein Leben floh. Hob zwei Finger und dutit, ein neben im schwebend Schutzroll schoss wie ein Sternschnapp Haveer. Miao Yi ritt mit halsbrecherischer Geschwindigkeit auf. Schwarzkohle und freut sich insgeheim. Hinter im hote Alarm, die beiden kämpften wohl wieder, was im die Flutschdermeglickte. Während sich insgeheim glücklich scherzte, ertönte plötzlich ein Geräusch, das die Luft durchdrang. Blitzschnell drehte sich und sah ein rotes Schatzlicht auf sich zuschießen. Sein Gesicht verzog sich augenblicklich, und trieb Schwarzkohle noch schneller zu rennen. Schwarzkohle stieß einen langen Schrei aus, die Augen blutend laufen, die wie Huflogen wie Geister her, verzweifelt auf der Flucht. Doch der Geschwindigkeit des magischen Schutzes dritten Grades war ihm nicht zu entkommen. Die Purpurrot Lichtroll, die in Gerade noch einholt hat, entfesselt unsalig Purpurrot Strahlen, die Miao Yis ganzen Körper am Halten und in blitzschnell von Schwarzkohles Rücken rissen, in zurückzuschluden. Black Charcoal hielt abrupten, dreht sich so, wie Miao Yi fortgerissen ward, und galoppiert im sofort in wilder Verfolgung hinterher. Als es auf den Hock aufragenden Baum stieß und nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte, stürzte es kopfüber hinein und kragte mit lautem Jetos gegen den Baum, bever es verzweifelt die Verfolgung aufnahm. Miao Yi, am Halt von dem roten Licht, spürte ein Stock Strömung, die in Emperhob. Sein verzweifelter Widerstand war's wecklos, also beschwor seinen silbernen Spee und Stock wie wild auf das umgebend Rotlicht ein.
Klör. Ein Rehe oren betorbender metallischer Schlage halti wider. Miao yi, der seinen silbernen Spie Klammet, war wie betort, noch die Hafte war übrig. Das Rot liegt hat den Spie wie ein Messer tofu Trent. Beverer die Schwachen des Roten lichts analysieren und im Entgegenwirken konnte, zog sich Diocese plötzlich zurück und ließ in Boden fallen. Das Purpurrot liegt verdiktiert sich augenblicklich zu einer Schatzroll, zusammen im IT den übrigen Schatzrollen, die bei den schmutzigen alten Männer zu beiden Seiten bewogten. Miao yi landet auf dem Boden, dreht sich blitzschnell und hielt einen halben silbernen Spie in der Hand. Starrt den schmutzigen alten Mann, der im IT verschränkten Handen da stand. Diesmal, Orge in Orge, konnte in klar sehen und erkannte, dass der Altmann tatsächlich abscheulich und ungepflegt aussah. Schmerzt der Altmann. Miao yi fragte vorsichtig, was meinst du? Schmerzt der Altmann weiter. Verwirrt fragte Miao yi, Altester, hegi keinen Grolge genug, warum haltet mich gefangen? Der Altmann warf im einen Blick zu und Schmerz ernüt. Miao yi schien etwas zu verstehen, nähte langsam den Kopf, sich zu drehen, und sah ein riesig Gestalt hinter sich knien, die sich auf ein Wolfsankul stützte. Erschrocken sprang zurück. Erst jetzt begriff dass Yuan Kai-shan zu Tod geprügelt worden war, sein Kopf zertrümmert und sein Körper von einer Schicht bedeckt. Der kalte Nebel war schneeweiß, wie gefroren. Miao yi atmet erleichtert auf, dreht den Kopf zu dem schmutzigen alten Mann und fragte sogend, Senior, wenn es nichts weiter gibt, gehör ich jetzt. An Sinn, warum sollte ich dich rufen, wenn es nichts weiter zu tun gibt? Schnaubte der Altmann verachtlich, winkte ab und steckte die beiden Talisman in seinen Aufbewahrungsring. Verschränkte die Hand und ging zu dem alten Fen, wobei sich beiläufig den kalten Nebel von der Hand wischte. Young, soll mir, was los ist. Was es du mit Yuan Kai-shan gemacht? Erst jetzt reagiert Miao yi und blickte auf die Leiche am Boden. Dacht bei sich, jetzt Kapitel 137, Lieb wie ein Vieh, 6. Miao yi wollte die Situation erst einmal testen. Wenn es wirklich nicht klappen sollte, blieb ihm nichts anderes übrig, als die Augen zu verschließen und noch ein paar Kinder zu opfern, es ein letztes Mal zu versuchen und sich so zumindest ein klein Hoffnung auf rasch zu bewähren. Seine Aufrichtigkeit zu beweisen, warf Miao yi die Hälfte des silbernen Spears in seine Hand weg, zwang sich zu einem bitteren Lächeln und gab vor, von nichts zu wissen. Wie kann es diese jung Wagen, in anzufassen? Ich würde lieber mein Leben rennen, wollte seinen einzigen Trumpf nicht preisgeben. Der schmutzige Altmann mustert in einen Moment lang, dann schnellte plötzlich vor, packte in Gewand und lacht kalt. Young, du bist nicht ehrlich, sein Stimme verstummt abrupt. In dem Moment, als der Altmann Miao yis Brust packte, war ein Rascheln zu hören. Der Altmann starrt auf Miao yis prahl Brust und fragte, was zum Teufel ist das? Miao yi senkte langsam den Kopf und dacht, das ist nicht gut. Dafür habe ich mein Leben riskiert, schüttelte den Kopf. Hat kein Zeit, sich ein Alben Jeskich durchzudenken, mit jemanden zu tauschen. Der schmutzige Altmann hat bereits seinen Umhang gepackt und in mit einem reißenden Geräusch aufgerissen, sodass ein Haufen Speicherung zu Boden fiel. One zu zahlen, wusste genau, dass die Speicherung der 72 Lagerführer insgesamt 207 betrugen. Miao yi war empört und ahnte, wie schwer es sein wird, sie zu schützen. Die Augen des schmutzigen alten Mannes weiteten sich vor Erstaunen. Starrt auf die verstruten Speicherung und sagt, Young, woher hast du so viel Speicherung? Wozu brauchst du so viel Speicherung? Bevor seinen Satz binden konnte, schien der Altmann zu reagieren und starrt Miao yi ungläubig und unsichern. Griff nach einem Speicherung und zog in zu sich heran, in mit seiner magischen Kraft zu untersuchen. Ein Amulett eins Berglagerführers fiel in sein Hand. Dreht es hin und her und bestätigt so seinen Verdacht. Das Amulett lag vor Miao yi, und der schmutzige Altmann war verbluft. Bist du no Jude, der Anführer der 72 Lager? Hast du ihn getötet? Fragte Das, Miao yi wirkte äußerst verlegen. Angesichts der Beweis und des Täters war jede Erklärung wohl nutzlos.
Konnte Nervesuchen zu fragen, darf ich fragen, Ältester, ob du ein Dämon oder ein Unsterblicher bist? Ob du ein Dämon oder ein Unsterblicher bist, spielt kein Roll, sagt der Old Man und schüttelte das Amulett in seiner Hand. Lass uns nicht das Thema wechseln, es geht nicht darum, das Thema zu wechseln. Wenn ich weiß, aber ein Dämon oder ein Unsterblicher seid, kann ich angemessen antworten und Missverständnis vermeiden, sagt Miao aufrichtig. Wer der ander ein Dämon, würde lieber sterben, als es zuzugeben. Ich heb so viel Dämonen abgeschlachtet und dabei meinen eigenen Lüten geschadet, die Folgen sind unvorstellbar. Wer es ein menschlicher Kultivierender, sagt die Erklärung wie legt anders ich sage nur, junger Mann, begann der Old Man, als plötzlich hinter im Hofgetrappel ertönte. Dreht sich und so ein praktisches Drachenferd auf sich zustürmen, was in fassungslos Eurykleus. Black Charcoal landet neben Miao Yi, sichtlich erleichtert, in unverletzt zu sehen. Laut schnaubte es und stupste seinen Hirn im dem Kopfen. Ist das Ihr Riedtier? Ist das Ihr Drachenferd? Der Old Man schluckt schwer, sein Gesichtsausdruck variiert Überraschung. Es schien, als würde jeder, der schwarze Holzkohl begegnet, gleichermaßen überrascht sein, aber man konnte nichts dagegen tun, es lag einfach in ihrer Nature. Miao Yi lacht trocken und sagt, ich word sieht meine Kindheit gut genährt und gekleidet, daher bin ich etwas mollig, aber das ist acceptable, no etwas mollig. Du bist so bescheiden. Ich lebe sieht über 1000 Jahren, und hüt sind mir wohlig die Augen geöffnet worden. Ein Drachenferd kann so fett sein wie ein Schwein. TSK nachdem seinen Satz beendet hat, wedelt der Old Man im dem Armel und fragte erneut, sag es im Ernst, es du den Anführer der 72 Lager getötet? Miao Yi fragte auch noch einmal, also, Ältester, bist du ein Dämon oder ein Unsterblicher, du Bengel? Du bist ganz schon dreist, es zu wagen, mich herauszufordern, der Old Man schnaubte verachtlich, wandte den Kopf und blickte auf die Leiche des alten Fen, der in dem Boden saß, herunterzufallen. Seufzt und schüttelte den Kopf. Was macht es schon, ob ich ein Dämon oder ein Unsterblicher bin? Nennt mich unsterblich, nennt mich Dämon, ich sehe die keinen Unterschied. In den Herzen der Menschen wohnen Dämonen und Teufel, und wenn ein Dämon mitfühlend ist, dann sogar noch mehr als ein Mensch, was soll das für ein tiefgründiger Trick sein? Das ist als würde man gar nicht sagen, murmelt Miao Yi vor sich hin und fragte misstrauisch, also, bist du ein Dämon oder ein Unsterblicher? Ein Dämon wie ein Unsterblicher, der schmutzig Old Man nickte absolute Gewissheit. Why bitte? Fragte Miao Yi verdutzt. War das etwa ein Rätsel, das lösen sollte? Ich sagt doch, mein Name ist Yaro Ruoxian, was sowohl Dämon als auch Unsterblicher bedeutet, sagt der Old Man im aufgerissenen Augen. Miao Yi war sprachlos. Nur ein Nachwort glauben, das ist ein menschlicher Name. War noch seltsamer als der Name Miao Yuda. Rouspert sich schnell und sagt, Senior, ich heb nicht nach ihrem Namen gefragt, sondern ob es ein Dämon oder ein Unsterblicher sind. Ich bin ein ganz normaler Mensch, entgegnet der Old Man wütend. Sehe ich etwa aus wie ein Dämon? Besitz ich dämonisch Energie, dacht Miao Yi. Wenn der Old Man sein Aura absichtlich verbage, konnte selbst im seinem Kultivierungsniveau nicht wahrnehmen. Nickte jedoch wiederholt, zu sagen, dass verstanden hat, und schwieg. Hey, ich fragt schon juig, und es haben mir immer noch nicht gesagt, was passiert ist. Der Old Man dutit auf den großen Haufen Speicherung im Boden und sagte geweiteten Augen, das hier. Miao Yi stammelte einen Moment, dann sagte schwach, Senior, dafür heb ich mein Leben riskiert. Es ist nur ein kleines Einkommen, das ich mir durch hart Arbeit und Opfer erarbeitet heb. Konnte bitte gnädig sein, wenn wollt, teil ich es im juk, aber lasst mir bitte etwas übrig. Es war nicht leicht für mich, hierher zu gelangen. Juk im sternen Meer zu begegnen, ist auch Schicksal. Wir sind beid menschlich kultivierend, wir können uns im sternen Meer nicht gegenseitig töten und uns vor den Dämonen lächerlich mädchen, oder, Senior? So ist nennt mir your Bedingungen. Wenn es wirklich unmöglich ist, dann konnte nur auf all your lebensrettenden Gegenstand verzichten.
Wer sagt denn, das mein Stock geringer ist als Jor, Glorter etwa, Wort würdig, mich zu toten, wo meinen Organ wirst du nur getotet, der Altman schnaubte verachtlich, packte ihn plötzlich am Handgelenk und lenkte sein spirituell Kraft in seinen Körper, in zu untersuchen. Dabei stellte fest, dass ein kultivierender des dritten Grades des Weißen Lotus war. Kapitel 138, Lieb wie ein Vieh, 7, dot Welsh Gottesanbeterin? Miau je tat so, als würde nicht fragen verdammt, holst du mich für einen Dummkopf? Sich, ein rot aufblitzend Schotzroll schoss ausdem Spikering des alten Mannes und traf Miau je's Kopf holt. Rief Miau je hastig, als so, why die rot Schotzroll nur wenig Zentimeter vor seiner Stirn stehen blieb. Erschrocken brach im der kalte Schweiß senior, ich glob, ich erinnere mich an etwas. Konnt den magischen Schotz wegstecken. Black Charcoal neben ihm stürmte plötzlich auf den schmutzigen alten Mann zu. Diocese beist war ein Meister der Hinterhalt. Der schmutzig alt Mann schlug Black Charcoal mit der Hand auf die Stirn, wodurch es sofort einen Schritt ausrutschte, bevor es wieder das Gleichgewicht fand. Trotzdem konnte Black Charcoal keinen weiteren Schritt tun, sein wie Huf stampften wirkungslos. Ein Meister des purpurroten Lotus-Niveaus hat das Reich der Luftbeherrschung betreten, selbst ein Berg lässt sich leicht umwerfen. Ein Überraschungsangriff kann ihn nicht erschüttern. TSK, sein Stock ist nicht zu unterschätzen. Dieser verdammte Fettsack kann sogar einen Überraschungsangriff ausführen, grinste der schmutzig alt Mann mit einem seltsamen Ausdruck im Gesicht. Wie der ehemalige Anführer des Tonglor-Lagers, zu Darning, zu Lebzeiten erklärt hat, soll das legendär Drachenford ein Mischung aus Drache und Himmelsford sein und zwei or surgewöhnlich Blutlinien in sich vereinen. Gerade weil dies beiden Blutlinien so or surgewöhnlich sind, können sie vom Gegner nicht so leicht unterdrückt werden. Der entstehende Konflikt hemmt die spirituelle Sens des Drachenfords und erschwert dessen Erweckung. Obwohl es mit göttlicher Kraft geboren wird, war es unfähig zur Kultivierung und wird zu einem Reittier für Menschen degradiert, das sich nur bügen und Befehl befolgen konnte. Daher war dies das erste Mal, dass der schmutzig alt Mann ein Drachenford mit solch einem Bewusstsein sah, das zu listigen Tricks und Überraschungsangriffen fähig war, wenn sein Besitzer unvorbereitet war. Nach seiner anfänglichen Überraschung stieß der alt Mann ein kaltes Lachen aus. Der Meister ist unehrlich, und das Reittier auch. Sie scheinen wirklich perfekt zusammenzupassen, sein Wei ten, wollenden Armel flatterten im Wind, und ein gewaltig magisch Kraft entlad sich. Mit einer Handbewegung schludert Schwarz Kohli augenblicklich zurück zu Boden. Wie legt erschrak Schwarz Kohli auch, denn sie sprang auf und versteckte sich sofort hinter Miao Yi, doch Miao Yis Körperbau konnte sie nicht verbergen, nur Kopf war zu sehen. Immer noch im Verstecken? Ich hack dir die Beine b. Mal sehen, ob Diocese fett Schwein es noch einmal wagt, ungehorsam zu sein, der Stab Blitz rot auf und machte sich bereit, Schwarz Kohli zu treffen. Halt, rief Miao Yi plötzlich. Halt, Senior. Ich brauch dies Ding nicht mehr. Ich gebe der all. Bitte verschone Leben der Spikering flog nicht zurück, sondern schwebte hinter dem alten Mann. Blickte auf die über 200 Spikering im Boden und dann zurück zu dem Drachenford, das sich hinter Miao Yi versteckte. Überraschung huschte über sein Gesicht. Fuhr sich mit der Hand über den struppigen, schmutzigen Bart und fragte sternrunzelnd, du musst verstehen, der Inhalt eins Spikerings reicht locker für etlich Drachenford. Bist du wirklich bereit, mehr als zu geben? Ich lüg nicht, Senior. Es hat mir das Leben gerettet. Solange du es nicht beschädigst, kannst du es all haben, erwidert Miao Yi und breitet schützen die am Heitan aus für in wären es nicht nur Haitans Superstock Bein, die in kritischen Momenten von großem Nutzen sein konnten, viel wichtiger war, dass sie im schon mehr als einmal das Leben gerettet hatten. Wenn sich zwischen Heitan und diesen Kids entscheiden musst, wird den kleinen lieber ignorieren, als Black Charcoal im Stick zu lassen. Es gab nicht nur einen kleinen, und selbst wenn weg war, konnte sich immer einen neuen ausdem 1000 Fussroten Storb holen. Schwarz Holzkohl jedoch war einzigartig, wenn sie starb, wird es keins weitergeben.
Sie hatten mehrere Jahr zusammengelebt und ein Bindung aufgebaut. Der schmutzig alt man strich sich langsam den Bart, sein Augen flackerten nachdenklich, warende miau mustet. Nach einem Moment der still sagte, das geht so nicht. Hat es gewahrt, mihan zu greifen, why konnte ich in einfach so davonkommen lassen? Wenn du mir die Sache mit der Gottesanbeterin nicht erklärst, Word ich Diocese fett Schwein zu Osche schlagen, bever miau ein endgültig Antwort geben konnte, blitz der Stab ernut rot auf und magti sich berit, schwors Holzkohl zu treffen. Ich word es dir sagen, one sieht zum Nachdenken hob miau schnell die Hand, min auf zu halten. Der Stab schwebte in der Luft und wartet auf Befehl, als der schmutzig alt man rief, sprich schnell, miau cockti vor wat, aber der starke Unterschied zwischen den beiden war zu groß. Ein Welt trennte sie. Der ein konnte fliegen, der andere konnte am Boden rennen, es war seltsam, wenn der Unterschied nicht betrachtlich war. Miau der sich nicht wehren konnte, so sich ihm, du tit ein Handbewegung an und mit einem Gedankenbefehl flogen 20 klein aus allen Richtungen auf in zu. Behielt einige der kleinen Beiseit, nur für den Fall, dass etwas passiert, so hatten die übrigen noch einen Ausweg. Der schmutzig alt man strich sich den Bart und funkelte die vor im schwebenden Kleinen an. Auf den ersten Blick sehen sie nicht besonders aus, fragte Haben dies Gottesanbeterinnen Yuan Kai Shan wirklich so viel Lied zugefut, miau nickte. Genau der schmutzig alt man spreiste sein 5 Finger, und ein klein Gottesanbeterin word in sein Handfläche gesogen. Hob sie in sein Gesicht und betrachtet sie eingehend. Miau's Augenlider zuckten unwillkürlich. Dreht den Kopf und blickte auf den mit kaltem frostbedeckten Kadaver des alten Affen hinter sich. Kommandant Yuan war diesem schmutzigen Greis weit überlegen, selbst konnte diesen Jungsbunden nicht widerstehen, also diese Greis. Wandte den Blick dem Greis zu, der die klein Gottesanbeterin beobachtet. Hat den Weg zum Himmel vor sich, wollte aber stattdessen die Holly. Alter Mann, das ist du dir selbst zuzuschreiben. Es war nicht so, dass nicht erwogen hat, dies Jungsbunden gegen den Greis einzusetzen, hat no kein Möglichkeit gefunden, im Nahe zu kommen. Jetzt, sie sich proaktiv wurde tur präsentierten, why konnten wir sie ignorieren? Miau lenkte sein Gedanken unauffällig, und die klein Gottesanbeterin in der Handfläche des Greises hob plötzlich ihr winzigen, sichelformigen Klingen und Stock kraftvoll zu, während sie gleichzeitig mal offnet und in die Handfläche des Greises biss. Ein furchterregend kalte Aura, aus der Unterwelt, durchströmt in. Der alt man zitterte und rief voller Erstaunen aus, unglaublich. Du hast es tatsächlich geschafft, mein Verteidigungsmagie zu durchbrechen, die klein Gottesanbeterin glitt im augenblicklich aus der Handfläche, festgehalten von einer gewaltigen Kraft und Bewegungsanfähig. Obwohl ihr Bein und Mund offen Magi durchdringen konnten, war ihr Körper unantastbar. Der alt man griff nach dem Kind von hinten, nickte immer wieder und sagt, gut gemacht, gut gemacht. Kein Wunder, dass du es gewartest, mit deiner Kultivierung des weißen Lotus dritten Grades zum Sternenmeer zu kommen und sogar im Alleingang die Anführer von 72 Lagen niedergemetzeltest. Großartig, lobte in überschwanglich, sein Augen leuchteten. Im war bewusst, dass dies kind von unschätzbarem Wert wären.